meses de sanções. Qual é a sua avaliação? A economia brasileira tem reagido bem? A gente quer ouvir direto da fonte. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. No primeiro dia, né, eu estava, inclusive, ao vivo, dando uma entrevista quando o tema do tarifaço surgiu, né? Eu falei, olha, me parece um tiro no pé, né? Me parece uma decisão impensada, porque você tarifar commodity é uma coisa que não faz o menor sentido. Sobretudo porque você vai encarecer produtos que são consumidos diretamente pelos consumidores, não pela indústria, não são insumos necessariamente da indústria, também insumos. Mas quando você exporta café, suco de laranja, carne, você vai encarecer a mesa do café da manhã, o almoço, a janta do pessoal dos Estados Unidos. Eu falei, isso vai acabar tendo... Aí veio uma segunda notícia, né, que foram as exceções, uma lista enorme de exceções, que está sendo ampliada agora, em virtude... semana passada, né? Em virtude dos efeitos sobre a economia americana. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Lula, né, no detalhe, né, sobre a pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos, e eu me lembro que ele ficou muito surpreso com o fato de que, primeiro, nós estamos exportando metade do que nós exportamos para os Estados Unidos como proporção da pauta de exportações, do começo, né, do século para cá, né, do primeiro mandato dele para cá. Então o Brasil se diversificou muito. Segundo lugar, 2/3 das exportações não estavam sendo afetadas. E a parte que estava sendo afetada, que era em torno de 4% das nossas exportações, mais da metade eram commodities que iam ser rapidamente redirecionadas para outros mercados. Então eu falei, presidente, eu não estou querendo me precipitar aqui, mas eu acho que nós vamos segurar bem. Agora, é óbvio que nós precisamos de um plano de contingência. Não dá para fingir que não aconteceu, porque talvez não tenha impacto macroeconômico, mas certamente microeconômico vai ter. Aí nós, depois de 15 dias, lançamos um plano de contingência, que foi formulado a muitas mãos, Fazenda, MEDIC, Casa Civil, Mapa, né? Aí nós conseguimos mandar para o Congresso, que recebeu muito bem, o mercado recebeu muito bem, um plano de contingência via BNDES para atender as empresas numa condição muito especial, né? E o presidente continua fazendo aquele trabalho que ele gosta de mascate, no bom sentido, né, de botar o Brasil debaixo do braço. Bom vendedor, isso. E mostrar... Nós produzimos coisas muito boas, as melhores do mundo. Então, nós não temos dificuldade de realocar as nossas exportações, né? Então, eu acredito que isso vai passar, porque, efetivamente, foi uma ingerência, né, de um país sobre nós, num assunto que não é nem do Executivo, é da Justiça, né? É a Justiça que está reagindo a Magnitsky, a esse tipo de intromissão descabida, na minha opinião. E eu acredito que o presidente tem sido muito sóbrio. Você não vê bravata, você não vê... o presidente não está usando isso para fazer palanque, né? Como chefe de Estado, está se colocando com muita sobriedade, com muita tranquilidade. O vice-presidente, da mesma forma, né, que conduz as negociações quando existe espaço, né, porque nesse momento estão todos obstruídos. Mas eu acredito que, passada essa fase aguda que nós estamos vivendo, né, que é o julgamento, daqui a pouco sai a decisão, a publicação da decisão, eu acredito que isso vai ser superado, porque não tem nenhuma base, né, nem política, nem econômica. Ela realmente foi uma coisa que só pode estar baseada em desinformação, essa decisão. Não tem outra explicação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque é meio que lugar comum, é uma frase batida, né? Que crises são momentos de oportunidade. Crises são difíceis, sempre. Crises são traumáticas, crises trazem coisas ruins, senão não eram batizadas dessa maneira. Mas é verdade, sim, que crises elas representam um rearranjo das peças no tabuleiro.
E a gente está vivendo uma crise, sim, nessa relação que a gente tem com os Estados Unidos, de toda a ordem, não só comercial, mas diplomática, etc. Aqui no Brasil, a gente está vivendo também um momento de enfrentamento de problemas que a gente nunca teve a coragem de enfrentar aqui, com esse julgamento de generais, julgamentos de figuras políticas super importantes, o que muita gente poderia até caracterizar como uma crise, né, que a gente tem, apesar de que não no sentido econômico, mas sim um momento muito importante e talvez uma chance que a gente tem de rever várias coisas que a gente tem aqui no Brasil, uma chance única. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, tudo que a gente tem de bom aqui no Brasil, a gente manda para fora. A gente é um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente tem que pagar caro o azeite, tem que pagar caro carne, tem que pagar caro o café, tem que pagar caro o açúcar. Seria esse momento, um momento, sim, de muita preocupação, a gente fala muito sobre isso, mas também um momento auspicioso para o país, no sentido de talvez fazer mudanças estruturais que há muito tempo a gente sente que existia necessidade para fazer, mas nunca teve ali o momento que parecia adequado. Seria esse talvez o momento adequado para ousar fazer mudanças estruturais que nunca foram feitas no país? Olha, Eduardo, eu compartilho esse sentimento. Bom, primeiro que nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história do Brasil, né? Aquele caos tributário vai ser superado em muito pouco tempo, e isso tem uma implicação social muito grande, porque toda a litigância contra o Estado, em torno de tributos, beneficia o andar de cima. Nunca beneficia o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono do pequeno comércio. Não, é sempre o andar de cima que é beneficiado pelo caos tributário. Então, o fato da gente superar o caos tributário com a reforma tributária, a digitalização do sistema tributário, é uma grande coisa. Agora, vamos tocar num assunto que você mencionou. O Brasil viveu inúmeras tentativas de golpe e nunca puniu uma tentativa de golpe. E, invariavelmente, quando você não pune a tentativa, o golpe acaba acontecendo. Ele não acontece naquele momento, porque é uma tentativa, mas a impunidade convida o golpista a se reorganizar. Ele se reorganiza. Então, nos anos 50, né, nós acompanhamos Getúlio, Juscelino, Jânio, até que uma hora o golpe chegou. Então, a história ensina, você tem que punir a tentativa, porque senão o golpe vai acontecer. E é isso que o Supremo, em boa hora, está fazendo. Está caracterizada a tentativa? Tá, pune. Porque se não punir, ele vai acontecer. Isso é uma coisa muito significativa na história do Brasil. Quem conhece a história do Brasil, né, a proclamação da República foi um golpe, em grande medida, foi um golpe. E um golpe dado como troco da abolição da escravidão. Não é à toa que, no dia 14 de maio de 1888, lançaram um movimento republicanos de última hora. Foi o pessoal que, com a abolição, rompeu com a monarquia, eram monarquistas que romperam com a monarquia para se apossar do aparelho de Estado, que é o que nós temos até hoje no Brasil. Então, quando falam que a abolição da escravidão não teve indenização, para os negros, não. Mas para quem, para os fazendeiros, eles receberam o Estado em indenização, do qual eles não querem largar de jeito nenhum. A classe dominante do Brasil controla o Estado brasileiro, né? Isso é muito diferente do resto do mundo, porque no resto do mundo, desenvolvido, você tem classe dominante, mas você tem uma coisa que no Brasil é muito difícil de se organizar, que é uma classe dirigente, que não se confunde com a classe dominante, que não se confunde com os interesses particularistas dos grupos econômicos, que trata de temas gerais, envolvendo desenvolvimento, envolvendo desigualdade, envolvendo em coesão social, que é um outro departamento. Uma classe dirigente, na minha opinião, poucas vezes no Brasil, poucos momentos do Brasil, ela se manifestou, né? A questão da desigualdade. Nós estamos aí na boca para definir uma questão crucial. Às vezes
me perguntam, essa questão da reforma do imposto de renda não é muito pequeno? 30 bilhões que deixam de ser pagos pelo quem ganha até 5 mil, 30 bilhões que os super ricos vão passar a pagar e não pagam nada. É a primeira vez que o Estado brasileiro começa a mexer no tema da desigualdade. Uma coisa é combater miséria, uma coisa é tirar o Brasil do mapa da fome. Super importante. E o presidente Lula, pela segunda vez, está fazendo isso, tirando o Brasil do mapa da fome. Agora, o tema da desigualdade, convenhamos, nós raramente tocamos. Eu penso que teve um momento muito importante, que foi o acesso dos pobres à universidade, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula. Eu tive o privilégio de estar à frente do MEC num momento em que você não tinha pobres, pretos e periféricos, como se diz, na universidade, e nós fizemos a maior expansão de acesso da história do Brasil. Essa galera que vocês entrevistam aqui muitas vezes é fruto dessa geração. E tem de todo jeito. Os mais radicais, os menos radicais, mas todos têm uma coisa em comum. Querem transformar o Brasil. Querem ver esse país encarar de frente as suas mazelas. Então, você está propiciando um debate muito importante, que é tocar no tema da desigualdade de uma vez por todas e transformar esse país para valer. A gente está entre os 10 piores países em termos de distribuição de renda do mundo. Se a gente não tocar nessa ferida, nós nunca vamos ter desenvolvimento no Brasil. Cresce um pouquinho, dali a pouco não tem para quem vender, para de crescer, e assim a coisa vai, né? Aquele stop and go infinito, né? Eu penso que o acesso à universidade por parte dessas pessoas, dos favelados do Brasil, do povo do campo, do MST, todo mundo, vai fazer com que uma nova consciência cívica em torno de temas intocáveis até aqui possam representar uma esperança de mudança. Então é isso, eu acho que você tem razão quando você fala, olha, quem sabe nós esteja se anunciando um tema, né, de efervescência, como nós já vivemos no passado. Temas de efervescência em relação ao nosso destino. O que nós queremos desse país? Né? Então, eu acredito muito que as pequenas reformas que o Brasil sofreu para melhor, progressistas, elas de gota em gota, assim, elas estão criando um ambiente que vai acender a imaginação sobre o destino do Brasil. Nós já tivemos isso no passado. Veio golpe, veio isso, veio muito retrocesso. Mas tem uma chama que está voltando a apaixonar os brasileiros e, de certa maneira, a gente viu isso no domingo. Uma vontade de Brasil, vamos chamar assim. Boa. Ministro, ao encontro do que o Eduardo lhe perguntou, com um caráter um pouco mais específico, eu quero falar de meta de inflação. E a pergunta específica é, por que o Conselho Monetário Nacional, já com maioria indicada pelo presidente Lula, ratificou uma meta de inflação de 3%? Queria lhe ouvir a respeito disso, e o senhor não acha que, em última análise, isso compele a execução de uma política monetária suicida, digamos assim, e se o senhor repetiria essa decisão? Olha, a pergunta é boa, mas assim, você tem que ver o contexto em que essa decisão foi tomada. Né? Primeiro, que nós tivemos um período muito complexo em que, durante 2 anos, nós tivemos que conviver com o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, mas com uma especificidade. Uma coisa, quando o Brasil estava polarizado em torno de 2 forças democráticas, né, PT e PSDB, o PSDB participou da redemocratização do Brasil. Você está falando de um Mário Covas, de um Franco Montoro, de um Fernando Henrique, participaram, né, José Serra, Geraldo Alckmin, todos participaram da redemocratização do Brasil. Então você tinha uma força de centro-direita, uma força de centro-esquerda, se alternando no poder. Tinha uma sacanagem ou outra? Tinha, mas pô, vamos dizer que uma caneladinha, o juiz ia lá, dava um cartão e a coisa voltava ao normal. Nós não estamos nessa situação.
desde que o bolsonarismo ocupou o espaço da direita, né? Portanto, a partir de 2018, nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação excepcional. Essa história, ela vai ser contada. No momento adequado, ela vai ser contada. Né? Do que aconteceu no processo de transição por 2 anos da presidência do Banco Central, do Roberto, para o Gabriel. Isso vai vir à tona, porque os personagens vão poder contar o que aconteceu o ano passado, o que aconteceu lá na XP, em Washington, o que aconteceu no final do ano passado. Essa história vai vir à tona. Nós estamos, César, driblando crise toda semana, pô. E crises muitas vezes artificialmente construídas. Entendeu? Então, eu acho que nós fizemos bem de sair do calendário gregoriano e ir para a meta contínua, para, evidentemente, primeiro adequar o Brasil ao resto do mundo. Ninguém tem meta calendário. Toda a meta ela vai sendo buscada ao longo do tempo. Em segundo lugar, a inflação estava em 3 naquele momento. Então, era uma coisa meio absurda você botar uma meta maior do que a inflação percebida pela população. Né? Então, nós temos... eu não acredito que a decisão tenha sido equivocada. Então, respondendo à tua pergunta, eu acredito que nós tomamos a decisão correta à luz daquelas circunstâncias e eu faria de novo. Eu mudaria de calendário para contínua, mas sem alterar o centro da meta. Ministro, eu queria falar um pouco dos desafios desse momento, diante de um Congresso que, em sua maioria, representa interesses de grupos privilegiados, com as próprias travas também que são impostas pelo arcabouço. Como é que o senhor vê hoje, qual é o maior desafio para a gente conseguir avançar numa política orçamentária e tributária que, de fato, atenda aos interesses do público? Olha, eu penso que, do ponto de vista tributário, nós estamos corrigindo enormes distorções. Assim, as maiores herdadas por um governo. Né? Um imposto sobre consumo absurdo, uma guerra fiscal entre estados absurda, uma deterioração da base fiscal do orçamento federal, uma quantidade enorme de isenções, fruto de lobbies, fruto de interesses particulares. Nós estamos revendo tudo. Né? Pega a desoneração da folha. Quantos ministros tentaram reverter? Pelo menos uns 4 antes de mim. Nós conseguimos reverter. O PERSE, uma crise danada com o PERSE, nós conseguimos um acordo no Congresso para reverter. A questão da isenção de offshore e fundos fechados, várias tentativas, nós conseguimos reverter. O voto de qualidade do CARF, que era um escândalo. Esse, para mim, é o maior de todos. As pessoas não... Engraçado, não se deu a publicidade que deveria ter sido dada a isso. A Receita Federal foi privatizada. É isso aí. Essa que é a verdade. Nós republicanizamos a Receita Federal, que agora assumiu, inclusive, tarefas importantes no campo da segurança pública, como foi a Operação Carbono Oculto, por exemplo, que foi uma operação que começou com a Receita Federal, fizeram aqui a parceria com o GAECO de São Paulo e arrebentaram lá um bunker ali de fundos que ninguém sabe origem, procedência, destino daquela dinheirama toda. Sexta-feira nós tivemos apreensão de 50 milhões de litros de combustível, também se valendo de brechas legais para fazer entrar combustível aqui, depois a associação com postos de gasolina. Quer dizer, a Receita está atuando em favor da segurança pública. Né? Então, está acontecendo muita coisa no Brasil, e como nós estamos num ambiente muito assim, apaixonante, vamos chamar assim, nem sempre se dá o valor para o que está fazendo, mas é um legado que vai ficar. Essas coisas todas, republicanizar a Receita Federal é uma coisa muito importante. A Receita Federal está tomada pelo bolsonarismo. E hoje, né, você tem uma Receita republicana, que está aprovando leis importantes do Congresso Nacional. Agora podemos ter a oportunidade de aprovar o devedor contumaz, aprovamos preço de transferência para evitar subfaturamento de exportação para o exterior, uma série de coisas. Você fazer o rol do que foi aprovado,
Eu sempre digo isso, não é para fazer média. O Congresso, tão criticado, apoiou 70%, 80% das medidas da Fazenda, depois de explicar. Então não é que nós ficamos só o Executivo lutando sozinho. A gente sentava lá com a turma e falava, gente, vamos botar ordem nisso aqui. Então tem muita coisa que a gente tem que criticar mesmo, porque não dá para passar pano, mas tem muita coisa que a gente tem que reconhecer, que senão a agenda não vai avançar. Eu preciso do voto dos parlamentares para concluir a reforma do imposto de renda, para concluir o fechamento do orçamento para o ano que vem, para dar mais estabilidade fiscal para... Agora, nós recuperamos investimentos importantes em saúde, em educação, em infraestrutura. O Brasil está investindo muito em infraestrutura, como há muito tempo não fazia. A agenda do Renan Filho, do Silvio Costa Filho, a agenda do Jader, no Minha Casa Minha Vida, as coisas estão acontecendo. As pessoas estão vendo, estamos entregando casa, estamos entregando estrada, estamos fazendo parceria público-privada, estamos fazendo as coisas para o Brasil voltar a investir, voltar a ter competitividade, porto, aeroporto, rodovia, as coisas estão acontecendo. Mas nem sempre isso... E eu entendo, porque no calor do debate, às vezes você não presta atenção que nós vamos contratar 3 milhões de moradias no mandato contra o que foi feito no governo anterior. Acabaram com Minha Casa Minha Vida, acabaram com farmácia popular, acabaram com tanta coisa que está sendo reconstruída, mas a reconstrução, depois de uma destruição, ela não tem o mesmo gosto de você fazer uma coisa nova, né? Mas reconstruir um país que foi devastado nos seus programas sociais é muito importante. E eu penso que essa esperança que vai voltando às ruas, sabe? Da pessoa saber que faz diferença você eleger um presidente, faz diferença você ter um programa, faz diferença você sonhar com um país melhor. Eu acredito que isso vai voltar a ser, depois de 10 anos aí de hibernação, né? Desde 2013 a direita tomou as ruas e nós ficamos muito tempo. Eu penso que tem hoje uma massa crítica que foi, né, cultivada por pouca gente, mas que está ganhando volume. Deixa eu botar uma pimenta aqui nessa nossa conversa. Sabe que eu gosto, né, de colocar uma pimenta. E você estava falando aí dos 30 bi, né, que a gente... Pô, esse caos para conseguir aprovar isso, porque, sim, a gente quer dar essa isenção, o Brasil quer, pô. Todas as pesquisas mostram isso, quando as pessoas são perguntadas, até no Congresso, dizem que são a favor, ninguém tem coragem de falar que é contra isso, mas a gente ainda não aprovou, esse negócio ainda precisa passar. E são 30 bi que a gente está falando, né? Então, já se vai aí, sei lá, mais de um ano que a gente tem a ideia e não consegue colocar em prática. E isso não é novidade. Muitas vezes, coisas até menores, 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi, que para um país do tamanho de Brasil é pequeno. Sim. A gente não consegue aprovar se é para a galera mais pobre. Agora, foi aparecer o tarifaço dos Estados Unidos, que em 2 dias apareceram 30 bi para empresário. Então, por que no Brasil é tão rápido aparecer dinheiro para quem é rico e demora tanto para poder aparecer dinheiro para quem é pobre? Bom, por razões óbvias, né? O país é muito dividido, né? E a questão... Mas, assim, os 30 bi que apareceram para empresário não é fundo perdido. Não, é crédito. É crédito. Óbvio, é crédito. Mas, de qualquer maneira, até crédito para a galera mais pobre é difícil para caramba aprovar, às vezes. Não, mas vai aparecer 300 de crédito para o trabalhador com as medidas que nós estamos tomando. Nós fizemos... Você pegar entre consignado, desenrola, as coisas todas que foram feitas... Tem muita coisa que está sendo feita em benefício. No plano safra, a gente dá juros subsidiados geralmente para o pessoal da agricultura familiar. O pessoal, né, do agrobusiness, por exemplo, pega um juro maior ou um juro de mercado e tal. Então tem muita coisa, mas você tem razão. No geral, é uma vergonha o que se faz para um lado e para o outro. Nós temos mais de 600 bilhões de reais de renúncia fiscal no Brasil. Que, na minha opinião, esse é o maior escândalo. Nós conseguimos reduzir em 100, e foi essa coisa toda, a crítica ao governo, porque a gente reduziu em 100 bilhões a renúncia fiscal, que já estava batendo em 700, 800 bilhões de reais. Por ano, né? Por ano. E nós reduzimos em 100 e a grita, você está vendo a grita toda.
agora com LCI, LCA, essa grita toda. Né? Agora, eu acho que o Congresso está muito maduro para aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação. Que é o andar de cima. Que é o andar de cima, que não paga imposto de renda, pagar. E nós estamos cobrando 10%. Imagina você. Qualquer lugar do mundo, essa mesma pessoa pagaria 40%. Que eu lhe fiz a provocação naquela entrevista outro dia. Eu falei assim, olha só, eu só vou discordar de você que eu não vou chamar isso de justiça fiscal. Porque cobrar 10% do cara que é bilionário e cobrar 22% da professora, como uma alíquota média, eu continuo achando que não tem justiça fiscal. Foi a provocação, né? Não, mas a provocação é correta porque hoje o cara paga 2%. Paga 2%, é isso aí. Então, você ir de 2 para 10 é uma revolução no Brasil. Porque você abre um caminho para daqui a pouco... chegar nos 22%. As pessoas falarem, vamos acertar o jogo de uma vez por todas. Por isso que eu falei, começar a agenda de combate à desigualdade talvez seja mais difícil do que seguir com ela. Concordo. Então, nós estamos abrindo abrindo uma discussão com a sociedade. Olha, vamos diminuir o imposto sobre consumo. Né? Aliás, eu dei essa resposta para você quando conversamos. Você me perguntou qual era a reforma dos seus sonhos. Eu falei, a OCDE no Brasil é uma revolução. É uma coisa... Sabe? Os países capitalistas no Brasil já seria uma revolução. Por quê? Porque aqui a gente cobra do pobre no consumo e não cobra do rico no imposto de renda. Então, é uma coisa tão distorcida. Né? Se nós engatarmos um caminho de corrigir o imposto sobre consumo para menos, imposto sobre renda para mais, no sentido de ser mais progressivo... Acertou a direção do carro, aí depois acelerar, né? Acerta a direção do carro. Você fala, o caminho está aqui, a estrada é essa. E quem pega estrada sabe que a pior coisa do mundo é quando você pega o atalho errado, né? Porque até você voltar por... Se entrar na estrada certa, ganha uma viagem, pô. Ganha uma viagem. Porque aí, assim, a 20 por hora, a 50 ou a 100. A sociedade vai decidir. Agora, quando você está no caminho errado, como nós há 50 anos, aí tudo dá errado. Né? Com mais ou com menos velocidade, tudo dá errado. Então, eu penso assim, nós estamos colocando o carro... Assim, temos agora um IVA e temos agora a noção de quem está pagando imposto, quem está financiando o Estado. Vamos começar a corrigir isso. E não é para punir quem quer que seja, porque tudo que você faz nessa direção é engraçado, né? As pessoas... Eu me lembro de um debate, Edu, que era muito engraçado. A pessoa... Quando a gente lançou as cotas nas universidades para aluno de escola pública e dividiu proporcionalmente entre pretos e brancos, né, por unidade da federação, eu me lembro da insistência de uma repórter me perguntando o seguinte, olha, a própria lei que vocês estão mandando prevê uma avaliação do programa em 10 anos, então vocês estão reconhecendo que ele pode dar errado. Né? Então, para que fazer uma coisa que pode dar errado? E eu dizia, não, nós estamos fazendo uma reparação, porque o sistema de vestibular não está selecionando os melhores. Nós estamos com um sistema totalmente errado. E a pessoa insistindo. Mas você corre o risco de você privilegiar um segmento da sociedade por 10 anos. Não é muito tempo, 10 anos, numa coisa que está... Daí eu falei assim, mas foram 350 anos de escravidão. Se a gente errar 10... erramos pouco. Nós erramos 350 contra os caras. Será que não podemos errar 10 a favor? E a coisa se mostrou um acerto depois de 10 anos. Porque hoje você tem, de novo, nós temos uma geração que está com seus entre 30 e 40 anos, mas que está vindo de uma outra realidade de acesso à universidade, que está chegando aos livros, está chegando às bibliotecas, está formulando com acertos e erros, porque toda geração tem o direito de, né, imaginar coisas que vão dar certo, que não vão dar certo, mas é isso que faz um país, é uma geração voltar a pensar o país, voltar a sonhar com o país. E nós temos um interregno muito grande, está faltando intelectuais públicos no Brasil, está faltando esse debate mais geral sobre o que nós queremos desse país. Está faltando no Brasil. E eu vejo que aqui e ali estão começando a surgir novas figuras, novas vozes, novas percepções de que nós temos um encontro
com o nosso destino, né? Nós temos que voltar a pensar no nosso destino. Ao encontro disso, eu quero te trazer um anseio da população, as pessoas que eu venho conversando, conversei com muita gente na rua nesse domingo, e as pessoas perguntam, como que os juros vai descer? A despeito de saber que isso é uma seara da política monetária, quando o Campos Neto estava à frente do BC, havia muita crítica, no sentido de dizer que ele estava usando a política monetária como uma arma política contra o governo federal. A gente viu o Galípolo assumir o BC e os juros continuam altíssimos. Queria te ouvir a respeito disso. Primeiro assim, o Galípolo assumiu agora numa crise grande em dezembro. Se você me perguntar se eu acho que é justificável o juro estar nesse patamar, eu acredito que não. Eu não estou no lugar dele. Ele está lá. É difícil você... né? Quando você herda um problema, foi uma transição, conforme eu falei, muito complexa. Não foi uma transição simples. Isso não foi ainda devidamente diagnosticado, na minha opinião. O que nós vivemos de abril para dezembro do ano passado. Né? Vai ter o tempo que nós vamos poder falar mais à vontade. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a inflação no Brasil, ela esse ano vai ser igual ou menor do que do ano passado. Portanto, mesmo com o repique que deu no dólar no fim do ano, ela já está voltando para patamares próximos do teto da banda. É importante esse trabalho de trazer ela para dentro da banda, para dentro daquele horizonte permitido pelo sistema de metas, mas na direção do centro da meta, com um prazo que não é o do ano, não é um prazo contínuo, mas olhando ali no horizonte relevante, nós temos que trazer para um patamar mais baixo. E eu penso que o Galípolo vai chegar no momento, né, em que ele vai juntar a diretoria e tomar essa decisão. Eu entendo que tem espaço. Eu acho que tem espaço para esse juro cair, porque eu acredito que nem deveria estar em 15, mas enfim, está, mas tem espaço para cair. E ele tem os 4 anos de mandato dele e ele vai, na minha opinião, vai entregar um resultado consistente para o Brasil. Essa é a minha opinião. Eu estou rindo aqui porque eu trabalhei no mercado financeiro 20 anos da minha vida, né? E toda vez que o ministro da Fazenda ia dar uma entrevista, a gente ficava olhando. Então, nessas alturas, na mesa, tá assim, olha só, o Haddad falou que tem espaço para o juro cair. Não, mas veja bem, eu não voto... O Eduardo do mercado financeiro, ele fica sempre vivo Eu não aqui. voto no Copom. Né? É isso. Mas você está me perguntando se tem espaço, estou dizendo que tem. Agora, essa opinião, eu diria para você que tem boa parte do mercado financeiro que também acha. Que compartilha. Que compartilha. Tem gente mais rock que, né, escreve em jornal. Não, mantém. E você pode ter certeza que tem gente que é a favor dessa taxa de juro cair e que na primeira reunião do Copom que decide cair, vai falar contra, vai criticar só por causa da questão política. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque é ano eleitoral, vamos dizer, está caindo, porque não está caindo porque os números reivindicam isso. Não, está caindo porque 2026. E não é isso. Ninguém ali está brincando. As pessoas que foram indicadas para a diretoria são pessoas competentes. Ali tem gente, todo mundo é do ramo. Né? Tanto é que nenhuma indicação do presidente Lula foi criticada. Então, e quando tiveram que tomar decisões difíceis, eles tomaram também. Né? Então, eu acredito o seguinte, eu tenho a minha opinião sobre isso, que é a mesma há 30 anos. Então, eu penso que no Brasil a gente exagera, a gente erra para cima. A gente tem uma tolerância em errar para cima, sabe? Em relação a... Como se não tivesse impacto. Não, errar para cima tudo bem. Não, errar para cima... Até para a inflação é ruim, porque você começa a diminuir a oferta, você começa a ter problema de investimento, você começa a ter outros tipos de problema. Então, o ideal é o traçado mais preciso possível. Então, eu não sou da teoria de que errar para cima tudo bem. Errar para baixo, tudo bem. Não. Você tem que achar a linha certa. Né?
9h15, a gente passou 5 minutos do seu tempo, eu queria saber mas se o senhor consegue eu tenho ficar... uma pergunta importante sim, aqui. sim. Eu queria só saber se o senhor fica mais um pouquinho, porque eu já imaginava, já te conheço, Edu. Não, O senhor consegue ficar mais um pouco? Então vamos lá. Uma pergunta que é super importante. Primeiro é a seguinte, como é que está a sua perspectiva em relação à aprovação da isenção dos R$ 5.000 para o imposto de renda? Porque, junto com essa resposta, a pergunta que eu quero te fazer, para mim, é a pergunta mais importante de todas. Muita gente que nos assiste aqui, que lhe assiste em outros programas que você vai, na Globo News, na CNN, no Jornal Nacional, ela ouve essa nossa conversa e fala, pô, isenção, imposto, CARF, etc. Eu quero saber o seguinte, eu acordo, eu tenho que ir lá no supermercado, eu compro minhas coisas, eu volto para casa, eu ganho meu salário, eu tenho aquele meu desconto ali, e até agora, assim, estão falando um monte de coisa, mas eu não estou vendo essas mudanças na minha vida, no dia a dia. O que as pessoas, o cidadão comum brasileiro, pode esperar de mudança? Por exemplo, essa questão do imposto de renda dos 5 mil é uma mudança prática. Ele vai ver, quando receber lá o contra-cheque, vai estar diferente. Em vez de ser um valor, vai ser outro valor. O que essas pessoas podem esperar de mudanças práticas na vida delas? É claro que quando a gente faz todas essas mudanças estruturais, isso abre espaço para investimento, o investimento vai ter uma estrada que vai ser asfaltada que não era asfaltada, etc. Mas eu acho que você entende a pergunta que eu estou te fazendo, daquele cara olhar, quando você fez o programa das universidades, o ProUni, etc., eles falavam, caramba, eu sei dizer o que mudou. Então, hoje, eu acho que as pessoas sentem falta de dizer o seguinte, olha, eu sei dizer o que mudou também e eu vou te mostrar. As pessoas têm dificuldade de mostrar. Quando elas vão começar a sentir essas diferenças e quando é que passa os 5 mil? Eu penso que o presidente vai sancionar os 5 mil em outubro. A lei, na minha opinião, vai ser sancionada em outubro. Tá. Ou seja, nós vamos para 20 milhões de pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda durante este mandato. Porque são 10 milhões com essa lei, mas nós não podemos esquecer os 10 que já estão isentos, porque nós atualizamos a tabela do imposto de renda 3 vezes. Nós pegamos com 1.900, já estamos em 3 mil a faixa de isenção e estamos indo para 5. Então, num mandato, nós vamos ter saído de R$ 1.900 para R$ 5.000. 10 milhões já estão atendidos, outros 10 milhões serão atendidos. Esse Ministério da Fazenda vai ser o que mais isenção deu na história do Brasil. 20 milhões de pessoas deixarão de pagar imposto de renda. Este Ministério da Fazenda. Segundo, a renda teve um aumento em 3 anos de 18% acima da inflação. São dados do IBGE, não sou eu que estou dizendo. É o IBGE que mede a renda do trabalhador, é o maior aumento da renda em 3 anos desde o Plano Real. Nós estamos falando de 30 anos de Plano Real. E é o maior aumento da renda desde o Plano Real. Salário mínimo, 7 anos congelado. E tabela de imposto de renda, 7 anos congelada. Bolsas de... A gente volta agora, eu peço desculpas a vocês, mas vocês acompanharam, né, as chuvas que a gente sofreu ontem e a gente ainda está aqui sofrendo com os desdobramentos dessa chuva. Então, agora, ministro, peço desculpas, eu gostaria que o senhor retomasse o raciocínio para a gente continuar a entrevista. Então, só retomando, nós já tivemos muitas conquistas, né? Em primeiro lugar, lembrar que nós reajustamos a tabela de imposto de renda 3 vezes já nesse governo
E fomos de 1.900 para 3 mil reais hoje e vamos chegar a 5 mil reais, se Deus quiser, em outubro desse ano, com o Congresso aprovando a reforma da renda. São 20 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto de renda num mandato. Nunca houve isso no Ministério da Fazenda. O IBGE, a todo momento, solta o rendimento médio do trabalho. Está 18% acima de 2022. Desde o Plano Real, nós não temos um aumento de renda tão acentuado como nós estamos tendo nesses 3 anos. O desemprego está na mínima histórica. Estamos com 5,4% de desemprego. Né? A inflação voltando ali para o teto da meta, né? Que também é uma boa notícia para aqueles que estavam preocupados, com razão, com uma espécie de descontrole inflacionário. Né? Atuamos para trazer isso para patamares razoáveis. Então, se eu olhar os indicadores, a recuperação dos programas sociais todos, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, todos os programas foram recuperados com orçamento, ciência e tecnologia, educação, saúde e educação, que estavam subfinanciados, voltaram a ser financiados. Então, nós temos muita coisa. Agora, o Congresso tem uma oportunidade, Eduardo, está na mão, é uma oportunidade muito importante, né, de colocar o Brasil nessa rota da justiça social, na rota do combate à desigualdade. Nós não podemos ser um dos 10 países piores em distribuição de renda, como somos historicamente. Então, eu penso que nós estamos entrando numa rota que pode trazer um ciclo virtuoso de desenvolvimento para o Brasil. Até rota de crescimento, né? Porque as pessoas precisam entender que quando você faz esse ajuste, é como um ajuste numa máquina. Quando não tem parte da máquina que está ali, está frágil, está quase quebrando, etc., quando todas as partes da máquina estão fortes, estão saudáveis, a máquina inteira funciona muito bem. É impossível imaginar que uma sociedade onde 100 milhões de pessoas não conseguem entrar numa faculdade para desenvolver o talento que tem, onde as pessoas não estão alimentadas como deveriam estar, não estão lendo todos os livros que poderiam estar lendo. É impossível imaginar que o país inteiro não esteja perdendo muito com isso, todo mundo. Porque um dia, quando o cara que é o ricaço lá, ele ficar doente, de repente, ele vai ter os médicos mais caros do mundo, mas de repente o médico que ia ser capaz de tratá-lo é um que nasceu na favela e que não virou médico e não desenvolveu o tratamento por causa do dinheiro que ele tem, que nunca foi redistribuído da maneira justa. Então é importante falar que o que a gente está falando aqui é de país crescer também, é de uma sociedade mais saudável para todo mundo, né, ministro? É muito difícil pensar em desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Isso, claro. Crescimento você até pode ter, mas ele pode ser episódico. Agora, desenvolvimento com esse nível de desigualdade, eu realmente não consigo. Primeiro, eticamente, né? Perfeito. Mas nem economicamente eu consigo ver futuro com um país tão desigual. E eticamente é desprezível, né? Uma sociedade que não respeita os seus cidadãos, né? Então, eticamente e economicamente, nós temos uma tarefa a cumprir e vai ser bom fazer parte dessa história. Boa sorte. Tá bom. Muito Ministro, obrigado. eu preciso fazer uma última pergunta, se o senhor puder responder rapidamente para a gente, mas a gente está num momento de muita efervescência, né? A gente teve mais de 200 mil pessoas nas ruas nesse domingo, em 27 cidades, capitais diferentes e outras cidades, todo mundo pedindo não à PEC da bandidagem, não à anistia. Eu queria entender da sua avaliação como é que o governo lê esses movimentos e como se posicionar agora também nesse combate com o Congresso diante dessas duas pautas, que são pautas que nas ruas os brasileiros estão pedindo que sejam pautas avaliadas e que não sigam, né, essas pautas que são tão importantes. Eu acredito que o presidente Lula, nas suas declarações públicas, foi muito feliz, né? Realmente não faz sentido isso. Eu penso que até está havendo uma reavaliação do próprio Congresso da medida que tomou, pelo menos. Eu penso que as pessoas estão repensando isso e eu não acredito que isso vá prosperar. Ficou assim muito patente que não dá para ser assim, sabe? Não tem cidadão de primeira e de segunda classe, todo mundo tem que ter uma certa igualdade no tratamento das questões. E é o seguinte, nós temos que confiar no
no Poder Judiciário, porque mesmo quando injustiças são cometidas, você, numa democracia, você vai lutar para que a verdade, né, ao fim e ao cabo, prevaleça. E tem acontecido isso, né? Com todo, aos trancos e barrancos. Nós vivemos um período muito difícil no Brasil, né? Gente honesta sendo processada e gente desonesta escapando, né, pelos caminhos mais tortuosos aí. Mas nós não vamos aperfeiçoar nosso sistema judiciário fazendo isso. Nosso sistema judiciário tem que ser aperfeiçoado de outra forma, né? Por meio do aperfeiçoamento, do autoaperfeiçoamento do poder, com o CNJ atuando, com o Supremo atuando, com juízes de piso atuando. É assim que nós vamos construir. A partir do momento que você começa a dar tratamento diferenciado perante a justiça, é o caminho, na minha opinião, é um mau caminho a seguir. Então, eu penso que vai haver uma profunda reavaliação. Agora, é bonito ver o cidadão se manifestando, porque no final do dia é ele que é o dono disso aqui. É ele que, né, é o sentimento das pessoas que tem que prevalecer sobre o que é inaceitável, né? E tem tanta coisa inaceitável no Brasil ainda, né, que eu penso que essa volta às ruas propositivamente é uma coisa que pode fazer muito bem para nós no curto prazo. Então, eu fiquei muito feliz, acho que muita gente ficou feliz no domingo, de ver a rua colorida de novo, de ver as pessoas com um sorriso no rosto, com esperança nos olhos. Eu fiquei feliz. Ficamos todos. Ministro, quero agradecer, então, muito o seu tempo conosco. Olha, gente, até para contar para vocês, o ministro ficou mais 17 minutos com a gente do que o tempo da agenda dele. Aliás, é comum, porque na outra entrevista também ficou mais 10 minutos, então significa... Como é democrático, né? Foi 13, foi 17. Isso. Nem brinca. A casa está sempre aberta, professor, é sempre muito bom recebê-lo, ministro. Obrigada demais. Valeu. Muito obrigado. E veio aqui, né? A gente se sente honrado pela sua presença aqui. Obrigado, na nossa casa, no nosso estúdio. Muito parabéns aí pelo trabalho. Obrigada a você também, Edu. Valeu, gente. Obrigado, Edu. Obrigada demais. Então vamos lá, olha, a gente vai seguir agora, a gente vai conversar com o economista André Perfeito, ele que também acompanhou aqui atentamente a entrevista do ministro Fernando Haddad, vai repercutir com a gente os principais momentos, os momentos mais importantes da entrevista, assim, rapidinho, logo após a gente encerrar aqui com o ministro. Então, André, seja bem-vindo à ICL, muito bom dia para você, tudo bem? Eu não estou ouvindo. O seu microfone está fechado, André, se você puder abrir, eu te agradeço. Está aberto? Não, então a gente vai reconectar. A gente vai reconectar contigo já já. Eu vou liberar, ministro, pode levantar, Edu, deixa eles presos. Fiquem à vontade, gente. Obrigada. Muito obrigada. Então, vou começar contigo. O teu ponto, daqui a pouquinho a gente vai reconectar com o André, mas o teu destaque dessa conversa que foi super importante, que a gente acabou de ter, mais uma vez lembrando, né, a disponibilidade do ministro da Fazenda, de sentar ao vivo com a gente, né, ceder esse tempo dele com a gente, num dia que é super importante, que a gente tem o presidente Lula daqui a pouquinho falando na reunião na ONU. Aliás, muito se falava, não deu tempo de eu perguntar isso para o ministro, né, desse possível encontro com o Donald Trump, né, e agora ele vai acontecer de alguma forma, né, acho que eles não têm agenda bilateral, que a gente saiba, pelo menos oficial agora, mas vão se encontrar por lá. Né? Acho importantíssima a fala do Haddad quando ele dá conta de que existe um projeto de reconstrução do país e ele coloca uma série de coisas que vêm sendo feitas, sobretudo a partir dessa gestão e que tinham sido esvaziadas, vivendo na administração passada, no desgoverno bolsonarista, né? Vamos ver se a gente consegue conectar o André e a gente fala com ele sobre o tema? Então eu vou pedir para você ir para sua poltrona. Lá. Tá bom. Tá? Eu volto para o meu lugar. Vamos reorganizar a casa Até porque o William De Luca deve estar com um ciúme, Vivian. Gente, essa bancada aqui, quem teve no Despertar, né, teve a oportunidade de experimentar a nossa bancada. Mas vamos lá, o André está de volta agora com a gente. Deixa eu ver se eu te ouço, André. Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Muito bom. Então vamos lá, quero te ouvir quais são os principais destaques dessa entrevista que a gente acabou de fazer com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bem, primeira coisa, bom dia a todos, ao ministro que estava aí, ao Edu, Vivian, César, sempre um prazer falar aqui no ICL. E olha, acho que o que o ministro trouxe aí é um conjunto de movimentos que o governo está fazendo, né, no sentido de recompor algumas trilhas
que foram ou impedidas ou alteradas nos anos recentes. Isso daí é um trabalho bastante difícil, né? Por exemplo, né? Quando ele trouxe aí a discussão do imposto de renda, né? Isso daí tem efeitos multiplicadores relevantes na economia, né? E finalmente começa a enfrentar algumas questões que envolvem mais a questão da justiça social, ou da distribuição de renda de forma mais clara. Não tem a ver só com uma coisa emergencial, que é acabar com a miséria, né? Eu acho que isso daí vai num sentido interessante, mas mais do que isso, né? A reforma tributária que ele capitaneou, mas temos que dar sempre o crédito para o secretário especial Bernard Api, né? Que foi um dos grandes intelectuais, um dos grandes pensadores sobre esse tema, né? Isso daí vai trazer luz a um debate importantíssimo, que depois vai sendo aprofundado. Então, sim, você tem uma situação aí que é difícil. Eu não queria estar na pele do Haddad, porque, olha, é muito prato para equilibrar ao mesmo tempo, né? A gente vê na fala dele um tipo de tentar... que é um trabalho de um ministro, obviamente, né? De compor, né, essas peças de forma mais adequada possível, né? Sem gerar impedimento dos trabalhos que ele deseja fazer. Então, é uma tarefa bastante difícil mesmo. André, bom dia, querido. Prazer falar contigo. Eu queria te ouvir, queria que você repercutisse as duas questões que eu fiz no que diz respeito à meta de inflação e taxa básica de juros. Qual que é a sua avaliação, por favor? Olha, o que o ministro colocou, né, a respeito da decisão de 3%, que a tua questão foi essa, né? E muita gente pergunta mesmo, poxa, mas não é muito baixo? Se for muito baixa a meta de inflação, isso implica dizer que você tem que ter uma taxa de juro muito mais elevada. Só que aí que tá, quando a gente fala de taxa de juro, geralmente a gente olha com muita atenção a parte mais curta da curva, que é a taxa Selic. Toda vez que o Banco Central decide, a taxa Selic é 15%. A gente está falando do contrato, por assim dizer, que vence daqui a um ano. Só que um país tem um complexo de taxas de juros. Desculpa, você aqui meio pedante, meio técnico em economia, né? Mas você tem juros contratos que vencem daqui a um ano, 2, 5, 3, 10, 30 anos. Né? O problema é o seguinte: se você determina uma taxa meio frouxa, por assim dizer, de inflação, vamos supor que fosse 5%, até a Selic mais curta poderia ser, a Selic, que é a taxa mais curta, poderia ser mais baixa. Só que o mercado começa a descontar nas taxas mais longas, ou seja, vai falar, está a inflação baixa agora, essa política monetária mais baixa, só que lá na frente vai dar mais inflação, então isso não altera a curva de juros. Eu concordo com o ministro que não é só a questão fiscal que cria esse espaço, mas existe esse complexo de taxa de juros que é um jogo complicado. Quer ver só para colocar uma questão que eu acho que é importante, que o Gabriel Galípolo tem enfrentado, na minha opinião, de forma bastante correta. A taxa Selic curta, né, que é a que a gente fala, está alta. Mas se você pega os juros mais longos no Brasil, eles caíram fortemente. Ou seja, justamente o juro que quando o empresário vai tomar dinheiro, estou falando do empresário grande, né, para investir, etc., ele olha aquela taxa. Agora, a vida de nós, cidadãos comuns, a gente é governado por uma taxa mais de curto prazo. E aí a Selic é absolutamente, assim, pega na veia, né? Mas o que eu costumo dizer, só para colocar esse tema de novo, o problema que a gente está vivendo hoje em dia é que a notícia ruim é que está bom. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a taxa de desemprego está no menor patamar da série histórica, o rendimento médio real está no maior, que nem o ministro colocou os números, no maior patamar do plano real, a massa salarial está muito elevada. Então, da ótica da política monetária, ele fala, os sinais de demanda estão muito fortes, e demanda e custo, né? Porque uma das partes mais importantes da inflação é a inflação de serviços. E serviços é mão de obra, certo? Eu como economista, vocês como jornalistas, comentaristas, isso que é serviços, tá? Se o custo do serviço está subindo porque o salário está subindo, o preço disso tende a ficar mais persistente. Mas eu acho que está tudo pronto para começar a cortar a taxa de juros, mas o Galípolo, obviamente, está num ambiente de bastante incerteza também. Imagina, eu falei do trabalho do Haddad, né? Imagina você ser presidente do Banco Central nessa transição que foi bastante complexa, que nem foi colocado pelo ministro, e no meio de um tarifaço. Imagina o que é isso. Assim, eu não saberia nem como equacionar todas essas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter um pouco de paciência, mas eles vão ter que cortar a taxa de juros, só para responder.
André, a gente tem tempo só para mais uma pergunta rápida do César, uma resposta rápida, eu te peço, porque a gente avançou um pouco no tempo com o ministro, então encurtou um pouco aqui a sua entrevista, eu te peço desculpas, mas ainda dá tempo para mais uma, desde que seja rapidinho, por favor, César. Vamos lá, André, quarta-feira agora está na pauta do plenário o PLP 108, agora de 2024, que é a reforma tributária. A gente sabe que tem um contexto relativamente caótico aí de disputa entre, vai dizer o mínimo, né? Eu vou eufemizar. Legal. Nesse contexto, André, de disputa entre o legislativo e o judiciário, como é que você enxerga isso? Qual a importância desse projeto? Queria ouvir a tua reflexão a respeito disso. Desculpa, eu acabei me distraindo aqui com minha gata aqui. Não tem problema, eu repito. Qual que era o PLP? Isso, a PLP 108, a respeito da reforma tributária, que está na pauta do plenário para quarta-feira agora. Eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que você entende o jogo político, sobretudo nesse contexto de tensão entre legislativo e judiciário, e qual a importância disso para a maior parte do povo brasileiro? Eu acho que vai avançar, eu acho que tem que essa discussão do IR tem que ser pacificado, isso daí eu acho que não é uma grande questão. Agora, extrapolando um pouco tua pergunta, o que eu tenho visto do Hugo Mota, né, foi uma atitude que parece que está mudando de tom, porque quando ele não permite que o Eduardo Bolsonaro seja líder do partido, ou seja, ele abre espaço para ele sofrer enfim, ser caçado, no final das contas é isso. Percebe que isso daí já altera um pouco a leitura? É como se o Mota estivesse falando, olha, o Trump vai conseguir derrubar o presidente Lula, alterar esse negócio? Resposta, não. Então também não vou dar força para o outro lado. Então essa sinalização me pareceu sutil, mas importante do Mota. Então eu espero nesse sentido, espero ter respondido aí um pouco, como é rápido, mas a ideia é um pouco essa que eu tenho observado. Não, respondeu sim, André. Não se preocupe com a passagem do gato, porque esse aqui já é uma Mia. É a gata do meu sogro. Não, você não se preocupe. Não se preocupe, porque isso aqui já é comum no N1, tá? Então a gente já está super acostumado e a gente ainda vai criar o ICL Pets. Fica sossegado. Vamos fazer. Tá bom. Tem a minha e o Frajola aqui para fazer. Depois qualquer coisa chama. Obrigado. Muito bom. Obrigada demais. Um abraço para você e bom dia. Abraço. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Deixa eu aproveitar para avisar você que está com a gente que o pessoal, né, é muito rápido aqui do nosso portal. Chico Alves já nos avisa aqui que trechos da entrevista que a gente acabou de realizar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está disponível no nosso portal, no slnoticias.com.br. Dá para dar uma chegadinha lá para conferir, você que pegou agora aqui, começou agora a acompanhar a gente. Vamos lá, pessoal, vamos trazer o Thales Farias agora para a gente conversar sobre a fala do presidente Lula. Daqui a pouquinho, deve começar por volta das 10 horas da manhã, lá em... Oi, Thales, está me ouvindo? Não está me ouvindo. Voltou agora. Voltou? Ah, Thales, não me engana, não. Sua voz Tá me ouvindo? Aqui. Eu ainda estou aqui, tá? Muito bom, Thales. Bom dia. Vamos lá. O presidente Lula discursa daqui a pouco na abertura da Assembleia Geral da ONU, que este ano celebra 80 anos da Organização das Nações Unidas. O ICL vai transmitir, como eu já avisei para vocês, esse pronunciamento oficial do presidente, ou aqui durante o N1, se começar no horário, ou num canal paralelo que vocês podem acompanhar juntos com a gente, não se preocupem. Vai lembrar que este será o primeiro grande palco internacional em que o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump vão se encontrar pela primeira vez em meio a essa escalada da crise entre os dois países, das sanções, né? Uma crise criada pelo presidente Donald Trump com a ajuda de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Em agosto, os Estados Unidos anunciaram, então, as tarifas de 50% sobre a importação dos produtos brasileiros. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky e depois, né, agora, recentemente, ontem, a esposa dele também. A expectativa é, sim, que o presidente Lula faça um discurso defendendo a soberania brasileira, denuncie os embargos econômicos e aplicados, né, contra o Brasil e faça um discurso bastante contundente também. Quero te ouvir, Thales, qual que é a tua avaliação, por onde você acha que o presidente Lula vai caminhar nesse discurso e nesse primeiro encontro dos dois? Creio que a apuração que eu tenho é que ele vai tentar se diferenciar do Lula, mostrar que ele está um patamar acima, um nível acima do Lula. Não sei se os dois se encontraram ali nos corredores, se vão se cruzar nos corredores e como será esse encontro, se ocorrer. Agora, de qualquer maneira,
o que o Trump tem feito ao Brasil, junto com esse cidadão chamado Eduardo Bolsonaro, só fez fortalecer o Lula. Então, o Lula vai aparecer lá, hoje, lá na ONU, como uma mistura de vítima e herói. Vítima porque está sendo alvo de um ataque sem explicação razoável, um ataque por motivos na economia do país, nos negócios do país, contra os empresários americanos e brasileiros, um ataque só por motivações, não é nem políticas, é político-partidárias, em torno de um homem só, do Bolsonaro, do ultraconservadorismo, do representante do ultraconservadorismo no Brasil. Então, e o Lula chega lá como vítima desse cidadão, desse ataque, articulado pelo Trump e pelo clã Bolsonaro, e como herói, como o sujeito que está no mundo atualmente lidando com o Trump da forma mais elevada possível. Então, eu acho que para o Lula esse ambiente é ótimo. É péssimo para o Trump e é péssimo para os bolsonaristas aqui. Está se mostrando que como mudou o vento para o bolsonarismo, tanto que o Hugo Mota foi vaiado lá na Paraíba e agora mudou, virou, está dizendo, não está aceitando essa loucura do Eduardo Bolsonaro de querer virar líder da minoria lá fora, exilado, um líder exilado. Ele inventou essa nova situação e o Hugo mostrou, olha, não é mais isso, mudaram os ventos. A Câmara que havia aprovado a PEC da picaretagem, da blindagem, do que fosse, a Câmara que havia, já o Senado veio e diz, olha, vamos derrubar, vai derrubar amanhã a PEC da picaretagem, vai ser derrubada. Então, mudou o vento. E eu acho que esse discurso ele vai ser mais um marco dessa mudança de vento para o ultraconservadorismo no Brasil e, graças a Deus, no mundo. Vamos ver. Thales, ao encontro disso que você está propondo, tem muita gente que avalia que, de fato, as ações do Eduardo Bolsonaro são extremamente nocivas para a agenda do próprio Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo, e me parece que a essa altura do campeonato já existem elementos suficientes para dizer que esse é o caso, não só no que diz respeito ao que eles estão pleiteando, mas a forma como toda a extrema-direita tá se compondo para a disputa presidencial, inclusive do ano que vem, não? Pois é. O que está ocorrendo em função disso? Teve uma frase do Valdemar recentemente, numa entrevista à Folha de São Paulo, que eu achei assim marcante, porque perguntaram ao Valdemar, vem cá, e o Eduardo está querendo ser candidato à presidência? O Valdemar respondeu, ele está querendo matar o pai de vez? O que me impressionou não foi ele estar querendo matar o pai, foi o de vez. Porque o que o Valdemar está dizendo é o seguinte, o Bolsonaro já está meio morto. O filho quer matar de vez. Esse que é o significado dessa frase do Valdemar. E, realmente, o Bolsonaro está morrendo politicamente. Depois em abril, veio o tarifaço contra o mundo, né? Foi 10% contra o mundo, em agosto agora, contra o Brasil, 50%. Desde então, a popularidade do Lula só fez crescer. E o Bolsonaro só veio a sofrer, agora está preso, teve aquela pulseira no calcanhar, teve prisão domiciliar, teve todas as negativas do Supremo, o Supremo só endureceu à medida que foi pondo lei Magnitsky. Então, para o Bolsonaro, tudo que ele e o filho têm feito deu errado, deu ruim, como diz no popular, deu ruim. Tá? Foi péssimo para ele, politicamente. E foi péssimo agora, está vendo essa coisa aí do Mota, que mudou completamente o trato com o Bolsonaro. Então, eu acho que o Centrão, que era a grande esteio do Bolsonaro, se bandeou de vez para o Tarcísio,
Creio que o bolsonarismo não vai... O bolsonarismo não, o clã Bolsonaro. Bolsonarismo pode ir uma boa parcela para o Tarcísio, mas isso vai matar de vez de ciúme o clã Bolsonaro. Então, o Centrão já está enamorado do Tarcísio, já escolheu outro candidato, já deu adeus para o Bolsonaro e pronto. Tchau e bênção. Acabou. É isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque muita coisa está em jogo, né, Thales? Depois dessa fala do presidente Lula também hoje, né? Lembrando mais uma vez que deve começar daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, a gente faz a transmissão e a gente interrompe aqui o N1, ou se isso não acontecer, se for depois do nosso horário no N1, a gente faz a transmissão da mesma forma, mas num canal paralelo. Só para a gente terminar aqui, Thales, porque hoje está um pouquinho mais curto por conta da nossa entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, queria que você falasse um pouco também disso que eu vinha comentando, né? A gente ainda não pode analisar as próximas 24 horas, o presidente Lula deve vir com um discurso bastante forte e a gente vai esperar para ver como é que isso vai repercutir aqui no Brasil, em especial no Congresso. Creio que a repercussão no Congresso já está mais ou menos dada, não precisa nem ocorrer. Já está mais ou menos dado que o Congresso virou a página. Virou a página. Não é que os deputados maravilhosos vão, a partir de agora, votar tudo certinho como nós gostaríamos. Não é. Eles vão sempre ser o que são, o Centrão. Essa é a natureza dele. Mas eles sentiram as ruas, esse sentimento de que a rua não está mais disposta a aceitar o que o Bolsonaro, o filho fazia, o que o Trump está fazendo. As ruas já estão cansadas disso. Falavam muito de cansados da polarização. Agora a coisa está chegando ao tom, não é da polarização. A gente está cansado, o povo está cansado desse tipo de atitude grosseira com nós, com o povo, com quem está embaixo. É isso que eu acho que o Congresso está começando a se dar conta. E vem a eleição aí. Eleição é ótimo para isso. Para o deputado pensar, caramba, caso do Hugo Mota, né? Caramba, eu sou do Centrão, eu sou ali junto com o Ciro Nogueira, com todo mundo, mas eu tenho que voltar para Paraíba. E quando chego na Paraíba, a turma vai e vai. Tá caro, né, Thales? É isso aí mesmo. Muito bem. Então, Thales Faria, obrigada demais. Sempre bom conversar contigo por aqui, meu amigo. A gente se revê em breve. Boa terça-feira para você. Um beijo, lindão. Beijão para vocês. Beijo. Vem para cá, então, Chico Opa! Pinheiro, o em grandes mestres, está aí ele. Né? Maravilhoso. Vivi, tudo bem? Dia. Bom Salve, comunidade, estamos aí. Bom te reencontrar aqui depois do despertar, depois das manifestações também na Vinda Paulista. Vamos seguir a nossa revolução por aqui, né, Chico? Estava vendo aqui o Thales falar, né, que quando vai chegar lá na Paraíba, o Hugo Mota vai tomar vaia. Ele vai tomar vaia em todos os lugares do país pelas posições covardes, pequenas, mesquinhas, indignas de um presidente da Câmara. O senhor Hugo Mota não sabe até agora onde ele está sentado. Ele acha que ele está sentado no curral eleitoral da Paraíba. Não, senhor. Nem é uma piscina cheia de ratos, como disseram aí. Aquilo ali é a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Já tinha gente falando, isso é o PCC. Sabe o que é PCC? É o primeiro comando do Congresso. O troço criminoso que está virando na Câmara dos Deputados. E poupando, protegendo figuras. Ontem ele teve um vislumbre de seriedade, né? Que ele viu que as ruas apertaram em cima dele, então ele começou a cutucar, no caso, Eduardo Bolsonaro. Como é que você explica, como é que você entende que um sujeito não avisa ninguém onde ele trabalha, sai do trabalho, vai para lá, atacar a empresa onde ele trabalha, vai lá para fora, atacar, né? Tentar punir todo mundo e continua recebendo dinheiro pago por nós. Ora, seu Hugo Mota, o senhor vai deixar o Eduardo Bolsonaro continuar gastando dinheiro que nós pagamos para atacar a nossa nação, para atacar os produtores brasileiros, para atacar as empresas brasileiras, para atacar a democracia brasileira? E o senhor vai ficar aí esperando? Está com medo? Está com medinho de lei Magnitsky? Está com medo do Trump partir
para cima do senhor também, senhor Hugo Mota. Olha, cresça. A cadeira que o senhor está sentado nessa cadeira, essa cadeira, né, foi cadeira de Ulisses Guimarães. Esse é o patamar, sabe? Não é Severino Cavalcante, não. É Ulisses Guimarães. É esse que o senhor deve mirar se o senhor quiser crescer na política. O senhor é muito novo, o senhor é muito menino ainda, mas se o senhor quiser crescer na política, o senhor tem que olhar para essa cadeira e falar: essa cadeira é de Ulisses Guimarães. Não é a cadeira de Severino Cavalcante. Ah, que fala perfeita. É isso. E não se aplica só ao Hugo Mota. A fala é perfeita. E não se aplica só ao Hugo Mota. Todas as autoridades constituídas no país, é hora de entender que se você está numa posição importante de destaque, é hora de ter coragem. É hora de defender a soberania do teu país. Isso vale para o Hugo Mota, à frente da mesa diretora, mas vale para magistrado da Corte Suprema também e para deputados que estão conspirando contra ou apoiando a conspiração junto a uma nação estrangeira contra o Brasil. Absolutamente perfeita a tua fala. É isso. Então, assim, não tem coragem, Chico? Não pode ocupar a presidência da mesa diretora da Câmara Federal. Não tem coragem? Não pode ser ministro de STF. Os ratos ocuparam
Assembly 80th session. Before proceeding to the general debate, the Assembly will hear an introduction by Secretary General of his annual report on the work of the organization. Under agenda item 110, in accordance with resolution 51/241 of 31st July 1997. Please take your seat. I now give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres. Please, could you take your seats? Let me begin with two words we have not been able to say often enough in this hall. Madam President. Excellencies, ladies and gentlemen, 8 years ago, in a world scorched by war, leaders made a choice: cooperation over chaos, law over lawlessness, peace over conflict. And that choice gave birth to the United Nations, not as a dream for perfection, but as a practical strategy for the survival of humanity. Many of our founders had seen firsthand the hell of the death camps and the terror of war. They knew that true leadership meant creating a system to prevent the replay of those horrors, a firewall against the flames of conflict and World War III, a forum for sovereign states to pursue dialogue and cooperation, and the concrete affirmation of an essential human truth: we are all in this together. And this General Assembly Hall is the heartbeat of that truth. It is why for decades, world leaders have come to this one-of-a-kind podium. It is why you are here today. Because at its best, the United Nations is more than a meeting place. It's a moral compass, a force for peace and peacekeeping, a guardian of international law, a catalyst for sustainable development, a lifeline for people in crisis, a lighthouse for human rights, and the center that transforms your decisions, the decisions of member states, into action. 80 years on, we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Excellencies, we have our work cut out for us, as our ability to carry out that work is being cut from us. We have entered in an age of reckless disruption and relentless human suffering. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Listen, the pillars of peace and progress are buckling under the weight of impunity, inequality, and indifference. Sovereign nations invaded, hunger weaponized, truth silenced, rising smoke from bombed-out cities, rising anger in fractured societies, rising seas swallowing coastlines. Each one a warning, each one a question. What kind of world will we choose? A world of raw power or a world of laws? A world that is a scramble for self-interest
or a world where nations come together? A world where might makes right, or a world of rights for all? Excellencies, our world is becoming increasingly multipolar, and this is positive, reflecting a more diverse, dynamic global landscape. But multipolarity without effective multilateral institutions can court chaos, as Europe has learned the hard way, resulting in World War I. It was multipolar, but there was no multilateral institutions. So let's be clear. International cooperation is not naivete. It is hard-headed pragmatism. In a world where there's leap borders, isolation is an illusion. No country can stop a pandemic alone. No army can halt rising temperatures. No algorithm can rebuild trust once it is broken. These are global stress tests of our system, our solidarity, and our resolve. I'm convinced we can pass these tests, and we must. Because people everywhere are demanding something better, and we owe them a system worthy of their trust and a future worthy of their dreams. And so we must make the choice, an active choice, to reassert the centrality of multilateralism, to reinforce justice and human rights, and to recommit to the principles that gave rise to our organization and to the promise contained in its first words, we, the peoples. Excellencies, the choices we face are not part of an ideological debate. They are a matter of life and death for millions. As I scan the global landscape, we must make 5 critical choices. First, we must choose peace rooted in international law. Peace is our first obligation. Yet today, wars rage with a barbarity we vowed never to allow. Too often, the Charter is brandished when convenient and trampled when not. But the Charter is not optional. It is our foundation. And when the foundation cracks, everything built upon fractures. Around the world, we see countries acting as if the rules don't apply to them. We see humans treated as less than human, and we must call it out. Impunity is the mother of chaos, and it has spawned some of the most atrocious conflicts of our times. In Sudan, civilians are being slaughtered, starved, and silenced. Women and girls face unspeakable violence. There is no military solution. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? Use a visão Kanban. Including those in this hall, and the external support that is fueling this bloodshed. Push to protect civilians, because the Sudanese people deserve peace, dignity, and hope. In Ukraine, relentless violence continues to kill civilians, destroy civilian infrastructure, and threaten global peace and security. I commend recent diplomatic efforts by the United States and others. We must work for a full ceasefire and a just, lasting peace in accordance with the Charter, UN resolutions, and international law. In Gaza, the horrors are approaching a third monstrous year. They are the result of decisions that defy basic humanity. The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General. The International Court of Justice has issued legally binding provisional measures in the case named Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. Since then, a famine has been declared and the killing has intensified. The measures stipulated by the ICJ must be implemented fully and immediately.
Nothing can justify the horrific Hamas terror attacks of October 7 and the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. We know what is needed. Permanent ceasefire now. All the hostages released now. Full humanitarian access now. And we must not relent in the only viable answer to sustainable Middle East peace, a two-state solution as so eloquently reaffirmed yesterday. We must urgently reverse dangerous trends on the ground. Relentless settler expansion and violence, and the looming threat of annexation must stop. Everywhere, from Haiti to Yemen, to Myanmar and the Sahel and beyond, we must choose peace anchored in international law. The past year has brought glimmers of hope, including the ceasefire between Cambodia and Thailand, and the agreement between Azerbaijan and Armenia brokered by the United States. But far too many crises continue unchecked. Impunity prevails, lawlessness is a contagion, it invites mayhem, accelerates terror, and risks a nuclear free-for-all. When accountability shrinks, graveyards grow. When UN staff and facilities are attacked, violating legal obligations, so too is the core of our ability to serve and deliver. The Security Council must live up to its responsibilities. It must be more representative, more transparent, and more effective. And beyond crisis response, we must tackle the injustices that ignite conflict, exclusion, inequality, impunity, and corruption. The surest way to silence the guns is to raise the volume for justice. Real security is born of fairness and opportunity for all. Excellencies, this leads me to my second point. We must choose human dignity and human rights. Human rights are not an ornament of peace, they're its bedrock. Human rights, economic, social, cultural, political, and civil, are universal, indivisible, and interdependent. Choosing rights means more than words. It means choosing justice over silence. It means protecting freedom and civic space, advancing equality for women and girls, confronting racism and discrimination in all its forms, protecting human rights defenders, journalists, and freedom of speech, and upholding the rights of refugees and migrants so that mobility is safe and in accordance with international law. Human rights are a daily battle, online and offline. They require political will. But dignity is not only about the protection of rights. It is about rights fulfilled through inclusive and resilient development. Rights that put an end to poverty and hunger. Rights that open doors to education, health, and opportunity. The Sustainable Development Goals are our shared roadmap for achieving these rights. But in order to make progress down this road, we need fuel. And that fuel is finance. We've seen what development done right can deliver. In the past decade, millions more have gained access to electricity, clean cooking solutions, and to the internet. Child marriage is in retreat. Women's representation is growing, but cuts to aid are wreaking havoc. They are a death sentence for many. For so many more, a stolen future. This is the great paradox of our time. We have the solutions, but we are siphoning off the fuel
that would make it possible to make progress. To choose dignity, we must choose financial justice and solidarity. We need to reform the international financial architecture so that it drives development for all. With bigger and bolder multilateral development banks, lending more, and mobilizing more private capital for developing countries, with faster and fairer debt relief mechanisms, helping every country in crisis, including middle-income countries. Protecting natural resources by tackling illicit financial flows and abusive tax practices that rob societies of their future. And global financial institutions that represent today's world, with far greater participation of developing countries in terms of their composition and their decision-making. So let us choose a global economy that works for everyone, men and women. Let us choose human rights and dignity. And let us equip ourselves with the means to ensure a transition for people and the planet. Excellencies, this brings me to the third choice. We must choose climate justice. The climate crisis is accelerating, but so are the solutions. The clean energy future is no longer a distant promise. It's already here. No government, industry, or special interest can stop it. But some are trying, hurting economies, locking in higher prices, and squandering a historic opportunity. Fossil fuels are a losing bet. Last year, almost all new power capacity came from renewables, and the investment is surging. Renewables are the cheapest and fastest source of new power. They create jobs, drive growth, shield economies from volatile oil and gas markets, connect the unconnected, and can free us from the tyranny of fossil fuels. But not at today's pace. Clean energy investment remains uneven. 21st century grids and storage are not rolling out fast enough. And public subsidies, taking from taxpayer money, still flow to fossil fuels over clean energy by a factor of 9 to 1. Meanwhile, emissions, temperatures, and disasters keep rising. And those least responsible suffer the most. Science says limiting global temperature rise to 1.5 degrees by the end of this century is still possible, but the window is closing. The International Court of Justice has affirmed the legal obligation of states. We must step up action and ambition, especially through strengthened national climate plans. Tomorrow, I will welcome leaders to announce new targets. The G20, the biggest emitters, must lead, guided by common but differentiated responsibilities. But all countries must step up and do more as we head to the UN Climate Conference in Brazil. By accelerating action in energy, forests, methane, and industrial decarbonization. By defining a credible roadmap to mobilize $1.3 trillion annually in climate finance by 2035 for developing countries. By supporting just transitions, by doubling finance for adaptation to at least $40 billion this year, and rapidly deploying proven tools to unlock billions more in concessional finance. And by capitalizing the Loss and Damage Fund with significant contributions. All of these requires government, international financial institutions, philanthropies, civil society, and the private sector to work together, to provide fiscal space to developing countries and unlock new innovative sources of finance at scale, including solidarity levies on high-emitting sectors and debt swaps. We have the solutions and tools,
but we must choose climate justice and climate action. Fourth, we must choose to put technology at the service of humanity. Artificial intelligence is rewriting human existence in real time, transforming how we learn, work, communicate, and what we can trust. And the question is not how to stop it, but how to steer it for the greater good. Technology must be our servant, not our master. It must promote human rights, human dignity, and human agency. Yet today, AI's advancement in outpacing regulation and responsibility and is concentrated in a few hands. And the risks are expanding to new frontiers, from biotech to autonomous weapons. We are witnessing the rise of tools for mass surveillance, mass social control, mass disruption, and even mass destruction. Tools that can drain energy, strain ecosystems, and intensify the race for critical minerals, potentially stoking instability and conflict. Yet, these technologies remain largely ungoverned. We need universal guardrails and common standards across platforms. No company should be above the law. No machines should decide who lives or dies. No system should be deployed without transparency, safety, and accountability. Last month, this Assembly took a historic step, establishing an independent international scientific panel on AI and an annual global dialogue on AI governance. Two new pillars of a shared architecture, connecting science with policy to bring clarity and foresight, enabling innovation to flourish while advancing our values and our rights, and ensuring governments, companies, and civil society can help shape common norms. We must build on these mechanisms and close the capacity gap. All countries must be able to design and develop AI, not just to consume it. I have proposed voluntary financing options to build AI computing power, data, and skills in developing nations. No country should be locked out of the digital future or locked into systems it cannot shape or trust. And governments must lead with vision, and companies must act with responsibility. And we, the international community, must ensure that technology lifts up humanity. So let us choose cooperation over fragmentation, ethics over expediency, and transparency over opacity. Technology will not wait for us, but we can still choose what it serves. So let us choose wisely. Fifth and finally, to meet all these goals, we must choose to strengthen the United Nations for the 21st century. The forces shaking our world are also testing the foundations of the United Nations system. We are being hit by rising geopolitical tensions and divisions, chronic uncertainty, and mounting financial strain. But those who depend on the United Nations must not be made to bear the cost, especially now, when for every dollar invested to support our core work to build peace, the world spends $750 on weapons of war. This is not only unsustainable, it is indefensible. In this moment of crisis, the United Nations has never been more essential. The world needs our unique legitimacy, our convening power, our vision to unite nations, to bridge divides and confront the challenges before us. The Pact for the Future has shown your determination to build a United Nations that is stronger, more inclusive, and more effective. That is the logic and the urgency of our UN80 initiative. We are moving swiftly and decisively. I put forward concrete proposals, a revised budget for 2026 that strengthens accountability, improves delivery, and cuts costs. Practical reforms to implement mandates more effectively and efficiently with greater impact.
and ideas to spark a paradigm shift in the structure of the UN and how its parts work together. Most of these decisions rest with you, the member states, and we will move forward in full respect of the established procedures. Together, let us choose to invest in a United Nations that adapts, innovates, and is empowered to deliver for people everywhere. Excellencies, my overriding message comes down to this. Now is the time to choose. It's not enough to know what the right choices are. I urge you to make them. I grew up in a world where choices were few. I was raised in the darkness of dictatorship, where fear silenced voices and hope was nearly crushed. Yet, even the bleakest hours, especially then, I discovered the truth that has never left me. Power does not reside in the hands of those who dominate or divide. Real power resides from people, from our shared resolve to uphold dignity, to defend equality, to believe fiercely in our common humanity and the potential of every human being. I learned early to persevere, to speak out, to refuse to surrender, no matter the challenge, no matter the obstacle, no matter the hour. We must and we will overcome. Because in a world of many choices, there is one choice we must never make, the choice to give up. We must never give up. That is my promise to you, for peace, for dignity, for justice, for humanity, for the world we know is possible when we work as one. I will never, ever give up. Thank you. I thank the Secretary General. The Assembly will now turn to agenda item 8, entitled General Debate. "80 years, longer than the average human life. This anniversary of the United Nations should have been a moment of celebration. But this is not an ordinary year. Just look at the state of our world, as the Secretary General described. Thousands of orphans in Gaza are wandering around the rubble, eating sand, drinking contaminated water. 90-year-old women in Ukraine are hiding from drones, trapped in their homes instead of living their final years in peace. Children in Haiti, too afraid to walk to school, afraid they might be gunned down by gangs like their friends. And for every conflict and tragedy that seizes the headlines, there are so many more that are forgotten, lost to the news cycle. Like women in Democratic Republic of the Congo, shielding their daughters from armed groups, fearful they might be raped. And Rohingya children, spending their whole childhood in tattered tents, unable to remember what their home looks like. Faced with these realities, now is not the time to celebrate, but to ask ourselves, where is the United Nations? Distinguished heads of state and government, Mr. Secretary General,
Excellencies, ladies and gentlemen, people out there in the world watching us. Clearly, we have to do better. But what we should not let cynics allow to weaponize these failures, to argue that our institution is a waste of money, outdated, irrelevant. When the principles of the Charter are ignored, is it the UN that has failed? When tanks rolled into Ukraine, was it because Article 2 of the Charter is not clear enough about sovereignty and territorial integrity? When civilians, children, are killed in Gaza, is it humanitarian law at fault for failing to protect them? It's not the Charter which fails. It's not the UN as an institution which fails. The Charter, our Charter, is only as strong as member states' willingness to uphold it, and their willingness to hold to account those who violate it. Excellencies, yes, our world is in pain. Yes, we have failures. But imagine how much worse would it be without the United Nations? Would a single person be better off without it? Without UNICEF, 26 million children would not have received an education. Without the World Food Programme, nearly 125 million people would have lacked life-saving food assistance. Without the World Health Organization, over 1 billion vaccines would not have been supplied. Sometimes we could have done more, but we cannot let this dishearten us. If we stop doing the right thing, evil would prevail. This 80th session is not about big celebrations. It's about finding the resolve not to give up, the resolve to be better together, just as our predecessors did 8 decades ago. This institution was born in a world on fire and desperate for reprieve. 750 million, nearly a third of humanity back then, still under colonial rule. 2 world wars in a generation, 70 million dead. The horrors of the Holocaust revealed to our collective shame. This was a generation that knew almost nothing but suffering and despair. The signing of the Charter in 1945 gave hope to millions, gave us a North Star that guided our path from the ashes of war, helped guide nations from colonial rule into independent states, helped end apartheid. Across the decades, the United Nations has been a compass pointing toward peace, humanity, and justice. We have not always succeeded, but the story of this institution is not a story of easy victories. It's a story of falling and rising, of pulling ourselves and each other back up and trying harder. We gather here for the 80th time, not for empty celebration, not out of ritual, not to hear our own voices. We gather to prove that this institution matters, and that through this institution, every nation represented here, no matter how big or small, can summon again the strength and unity first shown in San Francisco 80 years ago. The courage and resolve of world leaders who, even while some called them back then naive, believed they could build a better world from the wreckage of the old. They showed then what true leadership is.
It's not about imposing your will or putting others down. True leadership is about lifting others up, not out of altruism, but for our mutual benefit, and even out of our self-interest. Because as our founders and every architect of peace since then has understood, helping others is what makes ultimately our own countries stronger. Could any state have faced the global pandemic alone? The virus did not have any passport. We were only able to solve it at the end with the support of the World Health Organization. The climate crisis does not stop at borders. CO2 emissions anywhere affect people everywhere. Even the wealthiest cities in the world cannot shield themselves from wildfires. And imagine coming here by plane, how safe would you feel to step into the next airplane if there were no International Civil Aviation Organization anymore, which is responsible for setting safety regulations for 5 billion passengers each year? How comfortable would you be with your children using the internet while AI is uncontrolled and unchecked? As the lines between what is real and fake start to blur. In this globalized, digitalized world, we work together or we suffer alone. Excellencies, the theme of this milestone session and the high-level week is therefore better together. 80 years and more for peace, development, and human rights. Will living up to that be easy? No. But this hall was not built for easy times. It was built to come together to confront the hardest topics. This session is a session where the high-level week is about resolving differences. We showed some of it yesterday already. But even the house of dialogue and diplomacy needs a renovation. That is why the UN80 initiative and the wider reform process are not luxuries, but necessities. We are literally now at a crossroads, a make it or break it moment, politically, financially. Therefore, we have to deliver a United Nations that is agile, cost-effective, and fit for purpose. Member states have to give the Secretary General and this process their full support in New York. It must carry. That includes delivering the Pact for the Future and accelerating progress on the Sustainable Development Goals. Again, this is not about charity. It's about addressing the core purposes of this institution, about strengthening our foundations across all 3 pillars: peace and security, human rights, and sustainable development. They are inseparable. Leaving hundreds of millions trapped in extreme poverty, vulnerable to crisis, and denied their human rights is not only a moral failure, it's a recipe for global unrest, terrorism, and a tragic waste of humanity's greatest resource, its people. Put it simply, without the SDGs, there cannot be lasting peace. Excellencies, our future as an institution will also be shaped by the selection of the next Secretary General. And here we must pause and reflect. In nearly 80 years, this organization has never chosen a woman for that role. One might wonder how out of 4 billion potential candidates, there could not be found a single one. Of course, the choice rests with member states. But those of you having been there yesterday celebrating Beijing, one strong female leader after the other from all our continents. Like 80 years ago,
we are standing at a crossroads. And it's up to us, to every single member state, to live up to the same leadership as your predecessors did, to act when action is needed, to uphold the principles of our charter, to be better together, to show the people around the world that this United Nation is there, today, tomorrow, and for the next 8 decades. Because after all, it's the life insurance for every country. Before giving the floor to the first speaker for this morning, I would like to remind member states that the list of speakers for the general debate has been established on the agreed basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all the speakers to be heard at a given meeting. Within this time frame, I would like to appeal to speakers to deliver their statements at a reasonable pace so that interpretation into the other official languages may be provided properly. I would also like to draw your attention to the decision taken by the Assembly at previous sessions, namely that the practice of expressing congratulations inside the Assembly Hall after speech has been delivered is strongly discouraged. After delivering their statements from the rostrum, speakers are invited to exit the hall through room JA200, located behind the podium, before returning to their seats. May I take it that the Assembly agrees to proceed in this manner? It's so decided. Finally, I should like to draw the attention of member states that during the general debate, official photographers are in the room and will take official photographs of all speakers by the Department of Global Communications. Members interested in obtaining these photographs are requested to contact the Photo Library of the United Nations. By this, the Assembly will hear an address by His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President of the General Assembly, Analina Berbuki, Mr. Secretary General Antonio Guterres, dear heads of state and government, and representatives of the member states gathered here. This should be a time to celebrate the United Nations. Created at the end of the war, the UN symbolizes the highest expression A ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder, atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece
quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que
o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A iniciativa africana e o grupo de amigos da paz, criado por China e Brasil, pode contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a essa punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta
é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta a escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidentas, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima. Mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Senhoras e senhores, este ano o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental
e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. E que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President. Nós acompanhamos ao vivo o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. A defesa da democracia, The Assembly will hear an address by His Excellency Donald Trump, President of the United States of America. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. Hello, Madam First Lady. Thank you very much for being here. And Madam President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and world leaders. 6 years have passed since I last stood in this grand hall and addressed a world that was
prosperous, and at peace in my first term. Since that day, the guns of war have shattered the peace I forged on 2 continents. An era of calm and stability gave way to one of the great crises of our time. And here in the United States, 4 years of weakness, lawlessness, and radicalism under the last administration delivered our nation into a repeated set of disasters. 1 year ago, our country was in deep trouble, but today, just 8 months into my administration, we are the hottest country anywhere in the world, and there is no other country even close. America is blessed with the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest spirit of any nation on the face of the earth. This is indeed the golden age of America. We are rapidly reversing the economic calamity we inherited from the previous administration, including ruinous price increases and record-setting inflation like we've never had before. Under my leadership, energy costs are down, gasoline prices are down, grocery prices are down, mortgage rates are down, and inflation has been defeated. The only thing that's up is the stock market, which just hit a record high. In fact, it hit a record high 48 times in the last short period of time. Growth is surging, manufacturing is booming. The stock market, as I said, is doing better than it's ever done. And all of you in this room benefit by that, almost everybody. And importantly, workers' wages are rising at the fastest pace in more than 60 years. And that's what it's all about, isn't it? In 4 years of President Biden, we had less than $1 trillion of new investment into the United States. In just 8 months since I took office, we have secured commitments and money already paid for $17 trillion. Think of it, 4 years, less than $1 trillion, 8 months, much more than $17 trillion is being invested in the United States, and it's now pouring in from all parts of the world. We've implemented the largest tax cuts in American history and the largest regulation cuts in American history, making this once and again the best country on earth to do business. And many of the people in this room are investing in America, and it's turned out to be an awfully good investment during this 8-month period. In my first term, I built the greatest economy in the history of the world. We had the best economy ever, history of the world. And I'm doing the same thing again, but this time it's actually much bigger and even better. The numbers far surpass my record-setting first term. On our southern border, we have successfully repelled a colossal invasion. And for the last 4 months, and that's 4 months in a row, the number of illegal aliens admitted and entering our country has been 0. Hard to believe, because if you look back just a year ago, it was millions and millions of people pouring in from all over the world, from prisons, from mental institutions, drug dealers. All over the world they came. They just poured into our country with the ridiculous open border policy of the Biden administration. Our message is very simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further than that. You know what that means. I want to thank the country of El Salvador for the successful and professional job they've done in receiving and jailing so many criminals that entered our country. And it was under the previous administration that the number became record-setting, and they're all being taken out. We have no choice.
And other countries have no choice because other countries are in the exact same situation with immigration. It's destroying your country, and you have to do something about it. On the world stage, America is respected again like it has never been respected before. You think about 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, or 1 year ago, we were a laughingstock all over the world. At the NATO summit in June, virtually all NATO members formally committed to increase defense spending at my request from 2% to 5% of GDP, making our alliance far stronger and more powerful than it was ever before. In May, I traveled to the Middle East to visit my friends and rebuild our partnerships in the Gulf and those valued relationships with Saudi Arabia, Qatar, and the UAE and other countries are now, I believe, closer than ever before. My administration has negotiated one historic trade deal after another, including with the United Kingdom, the European Union, Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, the Philippines, Malaysia, and many, many others. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them. Never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them. 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And by the way, it's working now. It just went on. Thank you. I think I should just do it the other way. It's easier. Thank you very much. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action.
Now, after ending all of these wars and also earlier negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars. And we have others that we're working on, and you know that. Many years ago, a very successful real estate developer in New York, known as Donald J. Trump, I bid on the renovation and rebuilding of this very United Nations complex. I remember it so well. I said at the time that I would do it for $500 million, rebuilding everything. It would be beautiful. I used to talk about, I'm going to give you marble floors. They're going to give you terrazzo. I'm going to give you the best of everything. You're going to have mahogany walls. They're going to give you plastic. But they decided to go in another direction, which was much more expensive at the time, and which actually produced a far inferior product. And I realized that they did not know what they were doing when it came to construction, and that their building concepts were so wrong, and the product that they were proposing to build was so bad and so costly. It was going to cost them a fortune. And I said, and wait till you see the overruns. Well, I turned out to be right. They had massive cost overruns and spent between $2 and $4 billion on the building, and did not even get the marble floors that I promised them. You walk on terrazzo. Do you notice that? As far as I'm concerned, frankly, looking at the building and getting stuck on the escalator, they still haven't finished the job. They still haven't finished. That was years ago. The project was so corrupt that Congress actually asked me to testify before them on the tremendous waste of money, because it turned out that they had no idea what it was, but they knew it was anywhere between $2 and $4 billion, as opposed to $500 million with a guarantee. But they had no idea, and I said it cost much more than $5 billion. Unfortunately, many things in the United Nations are happening just like that, but on an even much bigger scale, much, much bigger. Very sad to see. Whether the UN can manage to play a productive role, I've come here today to offer the hand of American leadership and friendship to any nation in this assembly that is willing to join us in forging a safer, more prosperous world. And it's a world that we'll be much happier with. A dramatically better future is within our reach. But to get there, we must reject the failed approaches of the past and work together to confront some of the greatest threats in history. There is no more serious danger to our planet today than the most powerful and destructive weapons ever devised by man, of which the United States, as you know, has many. Just as I did in my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region, and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did.
We have the greatest weapons on earth. We hate to use them. But we did something that for 22 years people wanted to do. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called, between Israel and Iran, with both sides agreeing to fight no longer. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Instead of giving to Hamas and giving so much, because they've taken so much, they have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. Thank you. Thank you. As we have got to come together, and we will come together, got to get it done. We have to stop the war in Gaza immediately. We have to stop it. We have to get it done. We have to negotiate, immediately have to negotiate peace. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. As you know, I got, along with Steve Witkoff and others that helped us, Marco Rubio, we got most of them back. We were involved in all of them. But I always said the last 20 are going to be the hardest, and that's exactly what happened. We have to get them back now. We don't want to get back 2, and then another 2, and then 1, and then 3. Have this process. No, we want them all back, and we want the actually 38 dead bodies back too. Those parents came to me, and they want them back, and they want them back very quickly and very badly, as though they were alive. They want them. They want them every bit as much as if their son or daughter were alive. I've also been working relentlessly, stopping the killing in Ukraine. I thought that would be, of the 7 wars that I stopped, I thought that would be the easiest because of my relationship with President Putin, which had always been a good one. I thought that was going to be the easiest one. But you know, in war, you never know what's going to happen. There are always lots of surprises, both good and bad. Everyone thought Russia would win this war in 3 days, but it didn't work out that way. It was supposed to be just a quick little skirmish. It's not making Russia look good. It's making them look bad. No matter what happens from here on out, this was something that should have taken a matter of days, certainly less than a week. And they've been fighting for 3.5 years and killing anywhere from 5,000 to 7,000 young soldiers, mostly soldiers, on both sides, every single week, from 5,000 to 7,000 dead young people, and some in cities, much smaller numbers, where rockets are shot, where drones are dropped. This war would never have started if I were president. This was a war that should have never happened. It shows you what leadership is, what bad leadership can do to a country. Look what happened to the United States, and look where we are right now in just a short period of time. The only question now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal,
to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. I mean, you're much closer to this. We have an ocean in between. You're right there. And Europe has to step it up. They can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. It's embarrassing to them. And it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that. But they have to immediately cease all energy purchases from Russia. Otherwise, we're all wasting a lot of time. So I'm ready to discuss this. We're going to discuss it today with the European nations, all gathered here. I'm sure they're thrilled to hear me speak about it, but that's the way it is. I like to speak my mind and speak the truth. As we seek to reduce the threat of dangerous weapons today, I'm also calling on every nation to join us in ending the development of biological weapons once and for all. And biological is terrible, and nuclear is even beyond, and we include nuclear in that. We want to have a cessation of the development of nuclear weapons. We know, and I get to view it all the time. Sir, would you like to see? And I look at weapons that are so powerful that we just can't ever use them. If we ever use them, the world literally might come to an end. There would be no United Nations to be talking about. There would be no nothing. Just a few years ago, reckless experiments overseas gave us a devastating global pandemic. Yet despite that worldwide catastrophe, many countries are continuing extremely risky research into bioweapons and man-made pathogens. This is unbelievably dangerous. To prevent potential disasters, I'm announcing today that my administration will lead an international effort to enforce biological weapons convention, which is going to be meeting with the top leaders of the world by pioneering an AI verification system that everyone can trust. Hopefully the UN can play a constructive role, and it will also be one of the early projects under AI. Let's see how good it is, because a lot of people are saying it could be one of the great things ever, but it also can be dangerous, but it can be put to tremendous use and tremendous good, and this would be an example of that. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years of the incompetent Biden administration. And now we have it stopped, totally stopped. In fact, they're not even coming anymore because they know they can't get through. But what took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. In the United States, we reject the idea that mass numbers of people from foreign lands can be permitted to travel halfway around the world, trample our borders, violate our sovereignty, cause unmitigated crime, and deplete our social safety net. We have reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. You have to do that because I see it. I'm not
mentioning names. I see it, and I could call every single one of them out. You're destroying your countries. They're being destroyed. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. And I have to say, I look at London, where you have a terrible mayor, terrible, terrible mayor. And it's been so changed, so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. What makes the world so beautiful is that each country is unique. But to stay this way, every sovereign nation must have the right to control their own borders. You have the right to control your borders, as we do now, and to limit the sheer numbers of migrants entering their countries and paid for by the people of that nation that were there and that built that particular nation at the time. They put their blood, sweat, tears, money into that country, and now they're being ruined. Proud nations must be allowed to protect their communities and prevent their societies from being overwhelmed by people they have never seen before, with different customs, religions, with different everything. Where migrants have violated laws, lodged false asylum claims, or claimed refugee status for illegitimate reasons, they should, in many cases, be immediately sent home. And while we will always have a big heart for places and people that are struggling and truly compassionate, answers will be given. We have to solve the problem, and we have to solve it in their countries, not create new problems in our countries. And we are very helpful to a lot of countries that are just not able to send their people anymore. They used to send them to us in caravans of 25, 30,000 people each. These massive caravans of people pouring into our country, totally unchecked and unvetted. But not anymore. According to the Council of Europe, in 2024, almost 50% of inmates in German prisons were foreign nationals or migrants. In Austria, the number was 53% of the people in prisons were from places that weren't from where they are now. In Greece, the number was 54%, and in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did, they repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the United States, they simply stopped coming. They're not coming anymore. We're getting a lot of credit, but they're not coming anymore. This was a humanitarian act for all involved, because on the trips up, thousands of people a week were dying. Women were being raped. Nobody's ever seen anything like it. Raped, horribly beaten, raped. On the trip up, the journey up, it was a long walk. It was a long, arduous journey, indeed. And it was also a historic victory against human trafficking throughout the region. What we did was a victory, and we saved so many lives of people that wouldn't make the journey. That journey was loaded up with death. Loaded up with death. Dead bodies all along the roads of jungles to get up. They go through jungles, they go through areas so hot you couldn't breathe. They were dying of suffocation, areas so hot that you couldn't breathe. Dead bodies all over. By them not coming, we're saving tremendous numbers of lives. My people have done a fantastic job in doing what they did, and the American public
agrees with it. I mean, I was very proud to see this morning I have the highest poll numbers I've ever had. Part of it is because of what we've done on the border. I guess the other part is what we've done on the economy. Joe Biden's policies empowered murderous gangs, human smugglers, child traffickers, drug cartels, and prisoners from all over the world. The previous administration also lost nearly 300,000 children. Think of that. They lost more than 300,000 children, little children, who were trafficked into the United States on the Biden watch, many of whom have been raped, exploited, and abused, and sold. Sold. Nobody talks about that. The fake news doesn't write about it. With many others, young children who are missing or dead. And we found a lot of these children and we're sending them back, and we've been sending them back to their parents. They said, nobody knows who they are. They said, where do you come from? And they'll give us a country and we'll find out and we'll figure it out and we'll bring them back to their homes. And the mother and father rush to the door and their tears in their eyes. They can't believe that they're seeing their son or daughter, their little son or daughter again. We've done almost 30,000 of them so far. Any system that results in the mass trafficking of children is inherently evil. Yet that is exactly what the globalist migration agenda has done, and it's what it's all about. In America, those days, as you know, are over. The Trump administration is working, and we are continuing to work to track down the villains that are causing this problem, and also, as I said, to get back the 30,000 we've already returned. Now I think we're going to have another. We're going to find a lot. You're not going to find all of them. 300, more than 300,000. They're lost or they're dead. They're lost or they're dead because of the animals that did this. To protect our citizens, I've also designated multiple savage drug cartels as far as and you see this, and you see it happening right before your eyes. Let's put it this way. People don't like taking big loads of drugs in boats anymore. There aren't too many boats that are traveling on the seas by Venezuela. They tend not to want to travel very quickly anymore. And we've virtually stopped drugs coming into our country by sea. We call them the water drugs. They kill hundreds of thousands of people. I've also designated multiple savage drug cartels as far as foreign terrorist organizations, along with two bloodthirsty transnational gangs, probably the worst gangs anywhere in the world, MS-13 and Tren de Aragua. Tren de Aragua is from Venezuela, by the way. Such organizations torture, maim, mutilate, and murder with impunity. They're the enemies of all humanity. For this reason, we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuela terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. That's what we're doing. We have no choice. Can't let it happen. They're destroying. I believe we lost 300,000 people last year to drugs, 300,000. Fentanyl and other drugs. Each boat that we sink carries drugs that would kill more than 25,000 Americans. We will not let that happen. Energy is another area where the United States is now thriving like never before. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. And they have to be rebuilt all the time, and they start to rust and rot. Most expensive energy ever conceived, and it's actually energy. You're supposed to make money with energy, not lose money. You lose money, the governments have to subsidize. You can't put them out without massive subsidies. And most of them are built in China, and I give China a lot of credit. They build them, but they very few wind farms. So why is it that they build them and they send them all over the world, but they barely use them? You know what they use? Coal. They use gas. They use almost anything, but they don't like wind.
but they sure as hell like selling the windmills. Europe, on the other hand, has a long way to go, with many countries being on the brink of destruction because of the green energy agenda. And I give a lot of credit to Germany. Germany was being led down a very sick path, both on immigration, by the way, and on energy. They were going green and they were going bankrupt. And the new leadership came in and they went back to where they were with fossil fuel and with nuclear, which is good. It's now safe. And you can do it properly. But they went back to where they were and they opened up a lot of different plants, energy producing plants, and they're doing well. I give Germany a lot of credit for that. They've said this is a disaster, what's happening. They were going all green. All green is all bankrupt. That's what it represents. And it's not politically correct. I'll be very badly criticized for saying it, but I'm here to tell the truth. I don't care. It doesn't matter to me. I'm in New York City. I'm feeling a lot safer. Crime, we're getting crime down. And by the way, speaking of crime, Washington, D.C. was the crime capital of America. Now it's after 12 days, it's a totally safe city. Everyone's going out to dinner. They're going out to restaurants. Your wife can walk down the middle of the street with or without you. Nothing's going to happen. My people have done a fantastic job. And yes, I called in the National Guard, and the National Guard took care of business, and they weren't politically correct, but they took care of business. We got 1,700 career criminals out, brought them back to where they came from, the countries where they came from, or put them in jails. Washington, D.C. is now a totally safe city again, and I welcome you to come. In fact, we'll have dinner together at a local restaurant, and we'll be able to walk. We don't have to go by an armor-plated vehicle. We'll walk right over there from the White House. They've given up their powerful edge, a lot of the countries that we're talking about, in oil and gas, such as essentially closing the great North Sea oil. Oh, the North Sea, I know it so well. Aberdeen was the oil capital of Europe, and there's tremendous oil that hasn't been found in the North Sea, tremendous oil. And I was with the Prime Minister I respect and like a lot, and I said, you're sitting with the greatest asset. They essentially closed it by making it so highly taxed that no developer, no oil company can go there. They have tremendous oil left, and more importantly, they have tremendous oil that hasn't even been found yet. And what a tremendous asset for the United Kingdom. And I hope the Prime Minister is listening, because I told it to him 3 days in a row. That's all he heard. North Sea oil, North Sea, because I want to see them do well. I want to stop seeing them ruining that beautiful Scottish and English countryside with windmills and massive solar panels that go 7 miles by 7 miles, taking away farmland. But we're not letting this happen in America. In 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible, as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Another UN official stated in 1989 that within a decade, entire nations could be wiped off the map by global warming. Not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler. So now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change. Global warming, not happening. The green energy scam, your country is going to fail. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail.
I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice. You want to be politically correct, and you're destroying your heritage. They must take control strongly and immediately of the unmitigated immigration disaster and the fake energy catastrophe before it's too late. The carbon footprint is a hoax made up by people with evil intentions, and they're heading down a path of total destruction. You know, the carbon footprint was a big, big thing a few years ago. I remember hearing about the carbon footprint. And then President Obama would get into Air Force One, a massive Boeing 747, and not a new one, an old one with old engines that spew everything into the atmosphere. He'd talk about the carbon footprint, we must do so. Then he'd get in and he'd fly from Washington to Hawaii to play a round of golf. And then he'd get back onto that big, beautiful plane and he'd fly back and he'd talk about, again, global warming and the carbon footprint. It's a con job. At extreme cost and expense, Europe reduced its own carbon footprint by 37%. Think of that. Congratulations, Europe. Great job. Cost yourself a lot of jobs, a lot of factories closed, but you reduced the carbon footprint by 37%. However, for all of that sacrifice and much more, it's been totally wiped out and then some by a global increase of 54%. Much of it coming from China and other countries that are thriving around China, which now produces more CO2 than all the other developed nations in the world. So all of these countries are working so hard on the carbon footprint, which is nonsense, by the way. It's nonsense. You know, it's interesting. In the United States, we have still radicalized environmentalists, and they want the factories to stop. Everything should stop. No more cows. We don't want cows anymore. I guess they want to kill all the cows. They want to do things that are just unbelievable, and you have it too. But you know, we have a border, strong, and we have a shape, and that shape doesn't just go straight up. That shape is amorphous when it comes to the atmosphere. And if we had the most clean air, and I think we do, we have very clean air. We have the cleanest air we've had in many, many years. But the problem is that other countries, like China, which has air that's a little bit rough, it blows. And no matter what you're doing down here, the air up here tends to get very dirty because it comes in from other countries where their air isn't so clean. And the environmentalists refuse to acknowledge that. Same thing with garbage. In Asia, they dump much of their garbage right into the ocean. And over about a 1 week and 2 week journey, it flows right past Los Angeles. You've seen it. Massive amounts of garbage, almost too much to do anything about, flowing past Los Angeles, past San Francisco. And then somebody will get in trouble because he dropped a cigarette on the beach. The whole thing is crazy. The primary effect of these brutal green energy policies has not been to help the environment, but to redistribute manufacturing and industrial activity from developed countries that follow the insane rules that are put down to polluting countries that break the rules and are making a fortune. They're making a fortune. European electricity bills are now 4 to 5 times more expensive than those in China, and 2 to 3 times higher than the United States. And our bills are coming way down. You probably see that our gasoline prices are way down. You know, we have an expression, drill. Nós reduzimos os custos de energia porque nós faremos, como a expressão, vamos fazer tudo isso, reduzir os custos de energia, e os custos diminuíram nos Estados Unidos. Common to see one. Por exemplo, se você olhar Electric costs nos países em approximately faturas de energia, heat-related deaths não related. a climatização
Mas nós, nos Estados Unidos, conseguimos usar eles e evitar aumento da temperatura, porque é muito caro também usar nado e ninguém usa pretending to stop the global tudo isso hoax. The como a of asking industrialized nations, esse agenda mundialista não tem nenhum sentido. entire societies must be rejected País and it must be immediate. That's why in America I withdrew from the fake Paris Climate Accord, where, by the way, America was paying so much more than every country. Others weren't paying. China didn't have to pay until 2030. Russia was given an old standard that was easy to meet, 1990 standard. But for the United States, we're supposed to pay like $1 trillion. And I said, this is another scam. The fact is, the United States has been taken advantage of by the world for many, many years, but not any longer, as you probably noticed. I unleashed massive energy production and signed historic executive orders to hunt for oil, but we don't have to do much hunting because we have the most oil of any nation anywhere, oil and gas in the world. And if you add coal, we have the most of any nation in the world. Clean, I call it clean, beautiful coal. You can do things today with coal that you couldn't have done 10 years ago, 15 years. So I have a little standing order in the White House. Never use the word coal, only use the words clean, beautiful coal. Sounds much better, doesn't it? But we stand ready to provide any country with abundant, affordable energy supplies if you need them, when most of you do. We're proudly exporting energy all over the world. We're now the largest exporter. In the United States, we want trade and robust commerce with all nations, everybody. We want to help nations. We're going to help nations. But it must also be fair and reciprocal. The challenge with trade is much the same with climate. The countries that followed the rules, all their factories have been plundered. It's really sad to watch. They've been broken. They've been broken by countries that broke the rules. That's why the United States is now applying tariffs to other countries, and much as these tariffs were for many years applied to us, uncontrollably applied to us. We've used tariffs as a defense mechanism under the Trump administration, including my first term, where hundreds of billions of dollars in tariffs were taken in. And by the way, we had the lowest inflation, and now we have very low inflation. The only thing different is that we have hundreds of billions of dollars flowing into our country. But this is how we will ensure that the system works for everyone and is sustainable into the future. We're also using tariffs to defend our sovereignty and security throughout the world, including against nations that have taken advantage of former U.S. administrations for decades, including the most corrupt, incompetent administration in history, the sleepy Joe Biden administration. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and
we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Next year, the United States will celebrate the 250th anniversary of our glorious independence, a testament to enduring power and American freedom and spirit. We will also be proudly hosting the 2026 FIFA World Cup, and shortly thereafter, the 2028 Olympics, which is going to be very exciting. I hope you all come. I hope that countless people from all over the globe will take part of these will be great celebrations of liberty and human achievement, and that together we all can rejoice in the miracles of history that began in July 4th, 1776, when we founded the light to all nations. And it's something really that an amazing thing came out of that date. It's called the United States of America. In honor of this momentous anniversary, I hope that all countries who find inspiration in our example will join us in renewing our commitment, values, and those values really that we hold so dear. Together, let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special, incredible, and extraordinary. In closing, I just want to repeat that immigration and the high cost of so-called green renewable energy is destroying a large part of the free world and a large part of our planet. Countries that cherish freedom are fading fast because of their policies on these two subjects. You need strong borders and traditional energy sources if you are going to be great again. Whether you have come from north or south, east or west, near or far, every leader in this beautiful hall today represents a rich culture, a noble history, and a proud heritage that makes each nation majestic and unique, unlike anything else in human history or any other place on the face of the earth. From London to Lima, from Rome to Athens, from Paris to Seoul, from Cairo to Tokyo and Amsterdam to right here in New York City, we stand on the shoulders of the leaders and legends, generals and giants, heroes and titans who won and built our beloved nations, all of our nations, with their own courage, strength, spirit, and skill. Our ancestors climbed mountains, conquered oceans, crossed deserts, and trekked over wide open plains. They charged into thunderous battles, plunged into grave dangers, and they were soldiers and farmers and workers and warriors and explorers and patriots. They built towns into cities, tribes into kingdoms, ideas into industries, and small islands into mighty empires. You're a part of all of that. They were champions for their people who never gave up and who never, ever gave in. Their values defined our national identities. Their visions forged our magnificent destiny. Everybody in this room is a part of it in your own way. Each of us inherits the deeds and the myths, the triumphs, the legacies of our own heroes and founders who so bravely showed us the way. Our ancestors gave everything for homelands that they defended with pride, with sweat, with blood, with life, and with death. Now the righteous task of protecting the nations that they built belongs to each and every one of us. So together, let us uphold our sacred duty to our people and to our citizens. Let us protect their borders, ensure their safety, preserve their cultures, treasure, and traditions, and fight, fight, fight for their precious dreams and their cherished freedoms. And in friendship and really a beautiful vision, let us all work together to build a bright, beautiful planet, a planet that we all share, a planet of peace and a world that is richer, better, and more beautiful than ever before. That can happen. It will happen. It will happen, and I hope it can happen
and start right now, right at this moment. We'll turn it around. We're going to make our countries better, safer, more beautiful. We're going to take care of our people. Thank you very much. It's been an honor. God bless the nations of the world. Thank you very much. Bye. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the United States, Esse relatório, olha só, Vivi, é um dos melhores relatórios que eu li, porque ele traz várias percepções. Põe na tela ali a capa do relatório, só para as pessoas saberem de qual relatório a gente está falando. É da Nira Data, ou Nira Data, né, se a gente aportuguesar aí a palavra, e esse relatório se chama Democracy Perception Index 2025, ou seja, o índice de percepção da democracia em 2025. Então, é um relatório onde eles estudam em mais de 100 países, tá? Entrevistam mais de 110 mil pessoas e, com isso, estatisticamente, conseguem representar 91% da população mundial. E, gente, fica com a gente, porque vocês vão ouvir coisas, assim, brutais aqui, brutais, e até várias bem interessantes, e que vão em linha com o que a gente estava falando aqui, com o que eu estava falando aqui, do estrago que Donald Trump está fazendo para a visão dos Estados Unidos no mundo inteiro. Mas por que é importante esse relatório? E eu vou até começando falando de uns dados que eu não trouxe os gráficos aqui. Porque, por exemplo, Demore, eles perguntam, olha que interessante essa pergunta, eles fazem a seguinte pergunta no relatório: o que quer dizer democracia para você? Qual a principal função da democracia? Porque democracia, gente, é só uma palavra, igual cadeira, igual mesa, igual computador, tudo isso é uma palavra só. O significado da palavra para as pessoas é o que, no final das contas, interessa. Tem um monte de gente que defende liberdade. Mas o que essas pessoas estão defendendo? Isso que é importante. Então, um monte de gente defende democracia. Então, em vários países do mundo, democracia as pessoas associam a um regime que melhora a sua qualidade de vida e melhora a sua condição econômica. Isso é o que as pessoas entendem por democracia. É a definição mais popular no mundo de democracia. Sabe o que vem lá em terceiro lugar? Mas assim, disparado atrás, muito atrás, essa percepção de poder votar em quem você quiser, essa percepção de que os direitos são preservados. Então as pessoas não têm a mesma visão sobre o que é democracia. Então essa é coisa... O problema, Edu, é que isso, a sua vida pode melhorar em ditaduras também, né? Então esse conceito vai para o espaço, né? Total. Isso é muito importante ter. Mas aí vamos lá. No mundo inteiro, eles fizeram essa pergunta e esse é um relatório espetacular. Eu vou até ver se o pessoal da produção pode pegar o link depois. Enquanto eles preparam aqui, eu vou mostrando para vocês os dados e no final a gente põe o link para quem quiser baixar. Ou no final do N1 hoje a gente põe o link para quem quiser baixar o relatório, porque vale a pena baixar esse relatório, tá? Vamos lá. Pergunta que eles fizeram e que foi um choque. Essas perguntas foram feitas em abril, então nada é mais recente do que isso. Nada é mais recente do que isso. Trump já tinha anunciado as tarifas dele em relação ao mundo inteiro, já tinha feito aquela roubalheira lá de questão de criptomoeda e etc., já tinha xingado tudo que é país, dito que queria anexar a Groenlândia, o Canadá como mais um estado americano, então já tinha tido essa confusão toda. E a gente falando, cara, esse negócio vai ter um impacto enorme e a China está se aproveitando disso para, assim, dar outro salto em relação aos Estados Unidos. O primeiro grande salto foi durante a Covid, que fez o lockdown desde o primeiro dia, etc.
está acontecendo esse segundo salto. Olha só, pela primeira vez na história, em abril deste ano de 2025, a China ultrapassou os Estados Unidos na forma como é vista pelo mundo inteiro. Uma visão positiva ou negativa? Põe o gráfico na tela, porque esse gráfico é impressionante. Pela primeira vez na história, isso é a percepção que o mundo tem, positiva ou negativa, em relação às maiores potências do mundo. Como é que é medido esse índice? Simples. O número de países que têm uma percepção positiva, menos, e quanto que é esse número, menos o número de países que têm uma percepção negativa. Então, você tem 50% percepção positiva, 50% percepção negativa, dá 0. Você tem 60% percepção positiva, 40% negativa, 60 menos 40 dá 20.